Okay, so today we are going to study the easy approximation. We call it one atomic linear train. So in this slide, you see how we construct the one atomic linear train. So it's linear, right? And the atom with the mass m with the displacement of each atom is a, and all the atom is identical. Okay, we call it a one-dimensional lattice. You might have questions that is it possible to have the one-dimensional lattice in the real? Actually, it's not. But later you will see that even we consider very simple one atomic linear system, but this result can be applied for real lattice. Okay, so let's look at this problem. Okay, linear train of identical atoms. Each atom has the mass m. Let me see mass m. Yeah, and the lattice parameter is a between a and also m mass. Okay. Okay. Now we consider how the displacement of the atom, because in the first chapter, all the atoms stay at the equilibrium position like this. Okay, this go back here. Yeah, they stay is the equilibrium position, not moving at all. But in the second chapter, you see that the atom will displace from the equilibrium position, and the displacement of the atom we can consider by the two way. That makes it parallel or perpendicular. And so we have the two way of the propagating longitudinal and transverse. I will show you the how to see that the longitudinal and transverse propagating way by this slide. Okay, can you see this clip? No? Okay, sorry, I will say this. Maybe I have to say the Can you see this? Yes, I can see the. Okay. But for a moment, can you hear also the sound? Yes or not? No, I have yet to hear. Okay, sorry. Okay, I try again. It says this. Okay. Now maybe it should be better. In a longitudinal wave, the disturbance that makes up the wave is along the direction in which the wave travels. Longitudinal waves are also referred to as compression waves.
In a transverse wave, the disturbance that makes up the wave is perpendicular to the direction in which the wave travels. Okay, so I just try to show you that we can. We just consider the two way of the vibration of electron of the atom. Okay. Okay. Let's see. Okay. So the atom we consider two way of the displacement. This is not good. This is and displacement, right? This way, or they can displaced by this way. So when we the atom displacement perpendicular to the propagating wave, so we call this transverse propagating wave. And if the atom vibrates like this, this parallel to the propagating wave, so we call it longitudinal wave. Okay. So we have two ways of the vibration of the atom. So you can look at the slide. This way of the propagation from left to right, right? You can see from left to right. It's the displacement of the atom, right? So we have the longitudinal wave, and this displacement of the atom perpendicular to wave propagation. So we call transverse wave. And we can choose either this one. So in this problem, we choose the second one, this one. Okay, to solve the problem. Okay, from here, we see that is this of the one atom? Okay, so you see that actually is the plane of the atom. If we see that it's a three dimension, it's plane of the atom, right? It's plane of the atom. And if we consider that the system, 3D system, is 3D system, so this becomes plane, okay? And the projection of plane on the projection of the 3D on the plane of the slide, we have the array of atoms like this. And if the 3D system contains the same atom, for example, crystal of the copper, crystal of the carbon, and this means that in this plane, there's only one kind of atom. Okay, for example, copper. And if this plane have only one kind of the atom, so the vibration of the atom in one plane are identical. So this means that if we know one atom, hold one atom in this plane vibration, and we know every atom in this plane vibration. So this means that, okay, so later we see that we solve the problem for linear atomic system. So we know only one atom at this point vibrates. And we can expand this result for the 3D. Okay, you understand? So for 3D, because all the atom in the plane instead of the one atom can vibrate or have the same vibration property. So we have this result, we can expand it for 3D system. So this means that, okay, we're going to solve the problem, it's not real, but we can apply it for real system. If the system, 3D, have identical atom, and as you study in the first chapter, that there are a lot of the crystals that contain only one kind of atom. Okay? Okay, so now we go back to our problem. Okay, now we consider
one atomic linear train. So only one atom arranged in the linear train. Okay, and we can see from this slide. We have the atom with the mass m, because the zero equation before, we have answer, right? So now answer is no longer exists because now we consider only linear. Okay, so one dimension only, and now we consider only one dimension, and we can denote that the cell for each atom is m, and the right is m plus 1, and the left maybe m plus 2, right? Plus 2 and plus 3, and m minus 2 and minus 3 too. Okay, so if we consider the vibration property of this atom m, we look at it m. Okay, so if we want to know how the atom m vibration, okay, how is vibration? So you have to consider the interaction of the other atom, m plus 1, plus 2, plus 3, and so on, acting on this atom. Okay, but it's still a lot of the atom, a lot of atom. So we still have a lot of equations have to solve. Okay, so we go to next approximation. Okay, of course, this atom interacts with m plus 1, and interacts with m plus 2 and plus t2. And however, the interaction of the m atom with m plus 1 and m minus 1 is strongest, right? And much stronger than other atom. So we can neglect the interaction of the farther than neighbor. Okay, this one we can remove, this one we can remove the interaction, this one we can remove, this one we can remove. So therefore, our system becomes here. One atom have interaction with two neighbors only, because the nearest neighbor only. Yeah, of course, this also neighbors that's far, right? So two nearest neighbors. And now the system becomes very simple. We have one atom interact with the two nearest neighbors only. Okay? So you should see that. Okay, so our problem now become more easier. Okay, we go back. So now we consider system only like this. One atom, right? And have to interact with two nearest neighbor atom only. And you see that we have this general equation for vibration, okay, in the 3D, right? In the 3D. And now it becomes 1D, so n first no longer exists, okay? It becomes values in the system. And we rewrite this equation like this. No longer n for here, it's one dimensional. And n plus 1 to n now become only 2, okay? We have only n equal n plus 1 and n minus 1 only. So we have 2, okay? So from this equation, we have to write the more clearly how to write this, we call it the force vibration, okay? Yeah, we have the two interaction of the nearest neighbor. Okay, so as I said before, so U Rn plus Rm is dependent on the location of two atoms, N and M. Okay, so look at this. It's N, right? N equal M and N equal M
plus 1 and n equal m minus 1. So the location of two nearest neighbors are the same. So it should have the same elastic force. So you remember with the spring here, so because of the same distance, so the spring have the same constant. The constant here we denote alpha. Okay, so it have the same alpha. So alpha. Okay, student coming. So the alpha is the same for the system. Okay, it's alpha. Okay, and what is Rn? So Rn, you remember with the vibration of the spring before, Rn actually is a displacement isolate. And Rn here, so for example, Rn here is the displacement of the relative difference of the two atoms. For example, because this atom vibrates, this atom also vibrates. And so Rn depends on the we call different different displacement between two atoms. So it can be written by Rm minus Rm plus 1. And similar for the last one, Rm minus Rm minus 1. For example here, so displacement is there, and displacement is there. So we have to take the displacement difference between two, and also for the m minus 1. Okay, so I try to explain how can I expand this Reynolds equation to this equation. So finally we have this equation writing for two interaction of the nearest neighbor on an atom is for m minus 1 and plus 1. Okay. Okay, so we can write this equation, and finally we have this equation. It's the force constant. Okay, and then we have alpha minus alpha with 2 Rm, Rm plus 1 and Rm minus 1. Remember, R is the displacement of the atom from equilibrium position. Okay, for atom M minus 1, sorry, minus plus 1 and Rm minus 1. Okay, so this equation we can expand from the general equation to become this. So now it's very simple, right? And as I said before, Rm is the displacement, and the displacement, you can see from the video before, we consider this transverse wave because the atom is the vibrates perpendicular to wave propagation from left to right. Okay, so now we because the displacement will travel, so therefore we can find the solution in the form of the wave for Rm. So Rm can easy to find the equation for the train of the Rm with the time is A cosine Q Rm omega t. Okay. And in this case, Q is the wave vector and omega is the frequency. So now we can substitute the Am, the form of Rm, to this equation. Then we see that here's Rm. Okay, so what is the Rm? R letter. So R letter is the vector to show the position of the atom. So we can choose here. It's M, right? We can choose the original vector of the point. For example, here. So this Rm, this point, for example, and the vector to denote the atom M should be Rm,
and Rm should be M times R, right? If we take the node of the vector there, okay, so it's easy to have Rm here. It's a MA, okay? MA here is for Rm, okay? For MA here. So we have the form of the Rm like A cosine M QA plus omega t. We can substitute the equation to this and write this equation. And in this equation, you see that we have the second derivative of the Rm. So second derivatives of Rm, the first derivative is Rm, and we have the omega now because they have time here. And second derivative of the Rm should be omega square. Oh, it's second derivative, sorry. It's not the second derivative. Okay? The two dots. Okay? And so we have the minus omega square and A cosine M QA plus omega t. From this equation, okay, and we have this equation to find frequency. M omega square equal to answer 1 minus cosine QA. And from the equation, you can easy to get the frequency that we are going to find. So frequency we can find the frequencies equation by this form. And finally, we have 4 alpha over M sine square QA over 2. Okay. And from the equation, we also can find that omega is omega square, right? Omega should be 2 roots of the alpha over M and times with a modulus of sine AQ over 2. And you know the property of sine, right? So sine, we take the value from minus 1 to 1, right? So therefore, the omega mark should be 2 alpha, 2 with the root of the alpha over M. So we have omega mark with the modulus of sine QA2. Okay, so see that when the system, we assume that one atom just interact with the nearest neighbor only. So we easy to find the equation, right? And we have simple equation. Then we can find the omega. And omega is the frequency. And when we find the omega, this means that we know how the atom vibrates. So this equation requires everything. Okay, but it's easy for illustration. We can draw the dependent of omega on the figure. And if we write the dependent of omega on the figure, you can see easier. And you can get the physical property of the system more obvious. Okay, so like this. Okay, so this we have the equation before. We call this the dispersion curve for linear one-atomic train. So dispersion curve, this means the dependent of omega on Q. Okay, dependent of omega on Q. And you see that so that we write equation omega mark is the 2 times of the root alpha over M. Okay, with the modulus of the sine QA over 2. And to describe the sine, and you see that the dependent of the sine, it should be I try to draw here with the sine. Dependent sine is like this, right? Sorry, it's not good. Okay, but we take the modulus. So the modulus should be like this, and we can take the modulus here. So the left, the under should be up compared to here, right? Up to here. And we remove this one, So the dependence should be like this. This part
I change the color. So with this part, like this only, okay? Because it's smaller. So describe exactly the dependent of omega on Q will you can observe in this figure, right? You observe in this figure because the property of the site depend on Q. So we have the dependent of omega on Q by periodically like this, right? Okay, so what we have? So we can describe the result we have of the omega by this equation, or we can describe it on the curve. And from this curve, it's easier for you to understand how omega depend on Q. Okay, how did omega depend on Q? And because it's periodically dependent due to the property of the site, okay, equation. So you see that you don't have to consider the dependence of omega on all the value of Q, okay, because it's a periodically dependent. So you can select, okay, you can select this part. For example, okay, we consider this part only, okay, because it can be sensitive for other parts because it's similar. But on this problem, I select this dependent half. So this forms a minus pi over a, and this part pi over a and becomes 0. And if we select this part, so it's solid curve, you see. And if we select the dependent of omega on this area, okay, so it's so you only dependent of omega on Q, because the other part, for example here, are also similar, right? And there also similar. So we have to consider this part only. So the dependent of omega on Q can present on this area only. Okay? Okay, so now we don't have to care about the other part dependent omega on Q, this part only. Right? From minus pi over a to pi over a. Okay? And you see that omega mark exactly at this position. It's just two roots of the anchor over n, right? Okay, so now you can get a lot of property of omega on Q from this figure. Okay, first, you see that omega is the periodic function of Q with the period of 2 pi over a. So this means that if we have the wave vector Q and Q prime, okay, for example, Q prime equal Q plus 2 pi over a should have the same vibration static frequency. Look at this. Okay, so we start from here, right? Q, and we displacement of the 2 pi over a. See? This 2 pi over a. Because we take the displacement of the minus pi over a, and pi over a is 2 pi over a. So from this point, we become, so from this point, becomes this point. And 2 pi have the same vibrant property, right? And we do the same for everything. So this means that the dependent omega on Q, okay, is periodic with the displacement of 2 pi over a. So we select from here also 2 pi over a, right? It's the distance. Okay, and the same frequency. We also can take that because of the period of 2 pi over a. So
the periods of the vibration also equal to wavelength. Okay, and the wavelength, if we take this equation to see, the wavelength, this means that the state of the vibration repeats, right? And if we repeat, this means we solve this equation. Okay, Rm and Rm plus lambda. So lambda is wavelength if the equation is satisfied. Okay, so solving this equation, we will have that this means that Q equal 2 pi over lambda, right? So lambda here of the vibration we can calculate from this equation. Okay, we call it the periods of the vibration. Okay, so we have the two properties we find from this dependent on omega on Q already, right? Okay, let's look. We select this area because of dependent on omega on Q. We don't have to consider other part because in this area it's enough for you to understand how omega depends on Q. And we select is 2 pi over A. 2 pi over A from minus to plus pi over A. Okay? And now it's time to see what is this? What is this? What is this? So remember, the real lattice. Go back. The real lattice like this, right? A. So the lattice vector is A, right? Lattice vector is A. So if we take the reciprocal lattice, so the reciprocal lattice is how? Is the 2 pi over A, right? So if we construct the reciprocal lattice should be like this. 1, 2, 3, and this is 2 pi over A, right? It's a reciprocal lattice, right? And in reciprocal lattice, we take the 2, and this is this half, right? And then we have this cell. And this cell, if study in the lab chapter, what is it? This is the pre-rank zone, right? We take the bisecting line or bisecting plane of the one atom with the nearest atom. So we have this pre-rank zone, right? So look at this. So actually, what we are going to study is contained in rank zone, right? So it's a 2 pi over A. So this is 2 pi of A. And we take the bisecting line and we have a new cell, and this cell becomes the third Miller zone, right? So, once again, that's why I said with you before that we need to study reciprocal lattice, because later on we see that the reciprocal lattice contains a lot of the property of the system. And now you have example when we study the depend on omega on Q, you see that all the state of vibration should contain in third Miller zone. So look at it, emphasize again. Okay, so Q in the area from minus pi over A to plus pi over A, so this means it's a Miller zone, third Miller zone. And you see that the dependent omega on Q contained in third Miller zone, right? Okay. Okay. So now we will discuss dependent of omega on Q on Miller zone only. We don't have to consider other dependent outside. Okay. Look at this.
Okay, this is a dependent of the omega on Q. It's omega on Q, right? And if we consider the dependent of omega on Q, you see that this omega depend on Q. And now we consider in V-rank zone only. And V-rank radial is the center. Okay? It's the center of V-rank zone. And at the center, the dependent of omega on Q is not similar with the edge of the V-rank zone, right? See, from this dependent and this dependent quite different. Okay, now we see the property. Omega is not linear dependent, but dependent omega on Q at the edge and at the center of the V-rank zone quite different. Now we see what's different. Okay, for the center of V-rank zone, the Q is small, right? So at this point, Q is small. But for the X of the V-rank zone, the Q is Mach. Q is Mach. Mach is the pi over A, right? Or minus. Okay, but the center Q is too small. So the dependent omega on Q at the center and the edge of the V-rank zone is quite different. And now we will see what's different with this. Oh, at the center first. The center, I said before, the center QA is the mass less than 1. So what we have? When QA is mass less than 1, so psi QA should be similar to QA over 2, right? So we substitute in this equation. This means that omega is equal to root of the alpha over m. And alpha is the force constant, m is the mass. So this means omega is like constant. It's constant. And if we calculate the wave propagation, so V should be equal the derivative of omega with respect to Q, then it gets the result of this constant with A. Okay? So what does it mean? What does it mean that when Q is small, right? And Q is small, we have the very large lambda because lambda is 2 pi over Q. Okay? So if Q small, this means lambda is large, right? So lambda, we have the very the large lambda. This means that because lambda is the repeat vibration property of the two particles. So because when the lambda is long or gets a negative result, this means that two neighbor atoms have the similar property of the vibration. So we have to go quite far to see the atom have the same vibration property. So this means if Q tends to 0, so lambda we get to infinity. And if we have the property of the wave in the continuous medium, you can imagine when we play the guitar, and each atom can vibrate, right? And the lambda should be quite big in this case. And what the value of the boundary? Okay, now we consider the value of the Q at the center. Okay, the center. Now as the boundary. The boundary depends on omega on Q is quite different with you, right? And what happened with the boundary? The boundary, you see that as a boundary, Q gets a Q mark, okay, plus and minus pi over A. So this means we cannot get the approximation like before
that QA is mass less than 1. So when we take the sine here, take the derivative here, it should have to become the cosine. Okay, so now you see here, take the derivative here. This cannot get the approximation of the sine, so we take the derivative of sine become cosine. So it has the cosine here. So the cosine here, this equation when Q equal plus and minus pi over A. So VC become 0. So 0 it means wave cannot propagate. So we have stationary wave. Cannot propagate. So we have stationary wave. Stationary wave, what does it mean? Oh, this means like this. Q mark. So this means lambda become mean, right? Q mark lambda become mean. Lambda become mean should be equal to A. So what does it mean? Lambda equal to A. So this means after 2A, the atom repeats the vibration property. So we have like this atom vibrates like this. This atom vibrates like this, and this atom vibrates like this. So this atom and this atom have the same vibration property, and like this. So we have stationary or standing wave. Okay, so lambda is the maximum equal to A. So the wave cannot propagate. Wow. Okay. So wow. Sorry. So we have 5 minutes over the short break. So we have short break before that keep going. Okay. Remember we start at the at 9. Okay. It's 9 o'clock. Okay, we have short break and we have 5 minutes and we back at 9. Dependent of omega on the overlay of Q, but on the area from 2 pi over A from minus to plus pi over A. And now we see that the dependent of omega on Q is quite different compared with the center and boundary. When we consider, we know this first Miracle zone, okay? We study, okay, how dependent of omega on Q at the center and how dependent omega at the boundary. Okay, at the center we have the wave propagation with the large value of the lambda. And at the boundary, we have the minimum of the lambda, wave number, okay? And then we have the stationary wave, okay? So at this point, we get every information about the omega, and we know how one atom vibrates, okay, in this system. And because if the linear chain is an infinity, so every atom are identical. So because it's identical, so when we know one atom, because we consider atom M only, right? So the atom M plus 1, plus 2, plus 3, and so on are similar. So we know anything about the vibration property of the system, right? But anyway, we have to apply this result for the real system. The real system is not infinity, it's a finite, right? So finite means it has a boundary. So it has boundary. So for example, if we consider this atom, okay, this atom, this one. So this atom. Because it's boundary, so this system has the left one. But in the right don't have any atom. So this atom should be different with other atom inside, and also for this atom too. Because it's finite, not infinity. So
the result we have for the atom N cannot apply for the atom Z because it's different. So how can we apply this result for the real system with the fineness, not infinity? Okay, so we have next, we go with the cyclic boundary condition. This cyclic boundary condition is they assume that the vibration of the M, the vibration of the N atom, okay, so the omega of the N atom is similar to the vibration of the M plus N. N is the number of the atom in the finite system, not infinity. So this means that the omega with the frequency omega of the N equal 1 should equal with the omega of the M plus 1. So you can imagine the system we make the linear here become a train. So if you make a train like this, so N plus 1, so become N, right? 2 plus N become 2, and 3 plus N become 3. So become a train, right? So if we have the train here, we don't have boundary anymore. So we can apply the finite system become infinity system. Okay? And therefore we have this. Okay? Rm equal Rm plus 1. So from the crystal of the finite, okay, we can make it become the infinity, okay, from infinity one, and by using this condition. Okay, so we're solving what happens if we make this condition. Okay, so Rm plus N should have this equation a term exponent of the I to the power of I Q M plus N A minus omega T. Okay, so we can express this equation to become here this component and this component. And if we want to R M plus N later equal Rm, so this means that e to the power of the I Q A I Q A N should be equal 1, right? Should be equal 1. So this should be similar. If equal 1, this means that N Q and A should equal 2 N pi, or is N 2 pi, right? So these conditions become here. And from this equation, you can say that Q should equal 2n pi over Na. And N here is the number of the atom. So Na should be the length of the train, right? So 2n pi over L. So now Q takes this value. Okay, so when Q takes this value, so we have this condition satisfied. Rm equal M plus 1. And it's happened like here. So it's a finite train become infinity. Okay? And we can apply, if this condition satisfied, we can apply the result we have before for the limited system. Okay, but when we apply that, Q become 2n pi over N. Okay? But if we apply this condition, this means that Q takes value from here and N takes a value from there. Okay, so this means that Q is not no longer continuous anymore. But Q takes a different result and we have the discreteness of the Q. Okay? Discreteness of the Q. So the Q now takes a value from here and with the N from the N minus half and to the plus half of the N. Okay? So this all result we have from this discussion from one atomic linear train model. Okay?
Ok, như vậy thì thầy cố gắng là giảng xong cái phần thứ nhất. Thầy rất cố gắng nói hôm nay nói rất khó để rất đau họng, không thể nói được to được, nhưng mà thầy sẽ nói nhỏ hơn và thầy tóm lại cái phần này nhé. Thế là chúng ta vừa mới tìm hiểu cái bài toán gần đúng thứ nhất, đó là dao động của bạn là một chiều có một loại nguyên tử. Thế như thầy nói ở trên ấy thì một chiều có một nguyên tử thì nó không với mạng thực, bởi vì thế nhưng mà nó có thể áp dụng cho mạng thực. Để thầy quay lại chỗ này, bởi vì chúng ta chỉ xét là dao động, đây là sóng ngang sóng dọc thôi, thì chúng ta lấy sóng ngang chẳng hạn là các nguyên tử dao động vô góc phương chuyển sóng. Thì nếu chúng ta xét thế này thì chúng ta thể tưởng tượng là nếu như mà chúng ta có nguyên tử 3 chiều, tinh thể 3 chiều ấy, thì mỗi một mạng tinh thể này chúng ta mỗi một mặt phẳng nhé, và chiếu lên đây thì nó là một cái đường thẳng này, thì tất cả nguyên tử trong mặt phẳng dao động như nhau, cho nên là chúng ta cần lấy mỗi mặt phẳng một nguyên tử thôi. Và như vậy chúng ta giải quyết bài toán từ 3 chiều để thành 1 chiều. Hay ngược lại, từ 1 chiều nó thể suy ra 3 chiều nếu như tinh thể chúng ta là có một loại nguyên tử. Được chưa? Thế thì khi mà xét bài toán mà 1 chiều này ấy, thì chúng ta gần đúng một lần nữa là chúng ta chỉ xét là tương tác của một thằng với hai thằng bên cạnh thôi, còn thằng khác cũng có bị bỏ qua. Như vậy bài toán nó trở thành rất đơn giản, bởi vì dao động một thằng chỉ chịu ảnh hưởng của hai thằng bên cạnh. Và chúng ta biết là cái RM là cái độ lệch của vị trí cân bằng, và nó sẽ dao động, đúng không? Dao động dưới dạng sóng. Và đây là chúng ta biết dao động, chúng ta đã xác định là dao động sóng ngang rồi, đúng không? Nghĩa là các nguyên tử dao động vuông góc phương chuyển sóng, đúng không? Thế thì bài toán trở nên rất là đơn giản, và chúng ta phải giải ngay được phương trình để tìm ra tần số. Thì cái phương trình tần số nó thuộc hàm sin. Đây là đại số thì không nói gì, đúng không? Đây là kết quả rồi, nhưng mà để hiểu rõ chúng ta mô tả nó ra. Thì khi mô tả ra thì rất là hay, đó là vì hàm sin, mà đây là cái khi mà khai triển thì có lấy giá trị tuyệt đối, nên là tất cả các cái giá trị omega là dương nó sẽ chuyển hết lên này. Và như vậy thì sự thuộc omega theo quy nó tuần hoàn, chứ chúng ta chả cần phải tìm hết giá trị, và chúng ta chỉ lấy một cái khoảng ra thôi, đủ để mô tả sự thuộc omega theo quy thôi. Thế thì chúng ta cái khoảng mà được mô tả là 2pi/a. Cái 2pi/a thì có nhiều cách lấy, từ 0 đến 2pi/a, nhưng mà tôi thích lấy từ trừ pi/a đến pi/a. Mà lý do các bạn biết rồi, trừ pi/a đến pi/a chính là vùng range thứ nhất, đúng không ạ? Vùng range thứ nhất. Như vậy toàn bộ sự omega theo quy có thể mô tả theo trong vùng range thứ nhất. Đấy. Thế thì chúng ngồi đây mình nhìn xem là trong này phụ thuộc thế nào không? Đấy, nghĩa là ta thấy là cái tần số này nó sẽ lấy từ 0 đến mắc đến mắc, đúng không? Tần số chỉ 0 đến mắc thôi, không cao hơn, từ 0 đến căn bậc 2 của 2 căn 2 alpha/m. Thế thì chúng ta sẽ biết là bây giờ chỉ cần biết được là phụ thuộc omega theo quy trong vùng này là hiểu toàn bộ trạng thái dao động. Thì chúng ta tìm hiểu theo ví dụ quy nhỏ thì sao? Quy nhỏ thì trong biết ngay quy nhỏ thì lambda rất là lớn, và lambda là sự lặp lại của trạng thái dao động. Như vậy lambda lớn như này chúng ta phải đi rất lâu mới tìm thấy cái nguyên tử mà lặp lại. Và như vậy cái dao động của nó đây ấy, như là cái dao động lan truyền của sóng âm chẳng hạn, dây đàn này. Như vậy cái tần số cái lambda rất là lớn để cái nguyên tử nó lặp lại, và cái sóng này được lan truyền, ta nhìn thấy đấy. Đấy, đây ở trong cái môi trường đồng nhất, đúng không? Như là sóng âm chẳng hạn, lambda rất là lớn nếu mà quy tiến đến 0. Thế còn ở biên vùng thì ta thấy là thì biên vùng thì quy nó là lớn nhất, vì chúng ta xét trong vùng ra, và lambda sẽ là nhỏ nhất. Và như vậy thì ở biên vùng thì sóng gần như là sóng đứng, đúng không? Đấy, và hai thằng cạnh nhau dao động ngược pha nhau, đến thằng thứ ba thì lại cùng pha rồi. Cái sóng này là sóng đứng. Đấy, như vậy thì chúng ta hiểu hết trạng thái dao động của omega thuộc vào quy và nằm trong vùng vi loan. Thế nhưng mà như thầy nói trên thì cái này phải áp dụng cho mạng thực, và mạng thực thì chẳng có cái mạng nào mà cứ kéo dài mãi cả, đúng không? Thế thì muốn áp dụng kết quả mạng thực thì có biên. Có biên ở đây có nghĩa là có thằng nào nó bên phải nó chẳng có nguyên tử bên phải nữa, và thằng bên trái này cũng chẳng có thằng nguyên tử bên trái. Và như vậy chúng ta phải áp dụng điều kiện như thế này, coi rằng
cái dao động của thằng thứ 1 này và thằng thứ n cộng 1, nếu như nguyên tử có n nguyên tử thì nó như nhau, và như vậy chúng ta phải nối lại thành cái chuỗi, và lúc này thì không có chỗ nào ngăn cách nữa, tất cả các thằng này đều có bên trái bên phải, và kết quả thì áp dụng. Thì khi áp dụng điều kiện này chúng ta có bo các men thì nó dẫn đến chuyện là Q bây giờ lấy cái giá trị nó có gián đoạn, bởi vì lúc này Q sẽ bằng là 2n trên L nhân với pi. 2n chúng ta biết rồi, nó là đây cái số giá trị, L là chiều dài của cái sợi của cái chuỗi nhân với pi, và như vậy thì lúc này thì Q lấy cái sự gián đoạn, vì Q nằm ở trừ pi trên 2 đến a, và n thì nằm trên n trên 2 đến n, và cái sự gián đoạn của Q dẫn đến chuyện là cái điều kiện biên tuần hoàn dẫn đến sự gián đoạn của Q. Gián đoạn rồi có nghĩa Q không liên tục. Nhưng Q không liên tục có nghĩa là từ giờ chúng ta vẽ này không đúng nữa mà luôn không phải, bởi vì cái số giá trị của n này rất là lớn, cho nên là chúng ta vẽ liên tục thế này cũng không sai, như kiểu rằng nó bị gián đoạn, được chưa? Các giá trị gián đoạn. Và có bao nhiêu giá trị của Q nhỉ? N chạy từ trừ n trên 2 n đấy, nhìn đấy, có n trừ n trên 2n, như vậy thì có n giá trị của Q, đúng không ạ? N giá trị của Q gián đoạn, và n sẽ rất lớn, xin lỗi, n trên n lớn đấy, bên trừ n trên 2 n có n giá trị của Q, thế chúng ta có n hạt, đúng không? Và như vậy có n giá trị của Q nằm trong đó. Đây, có n giá trị của Q, được chưa? Và như vậy thì chúng ta đã hiểu được cái trạng thái dao động của cái trường hợp thứ nhất. Như vậy thì tất cả được mô tả trong cùng vi-loanh đây, omega thuộc vào Q đây, và chúng biết nguyên tử dao động thế nào, tần số từ 0 đến omega max, đúng không? Và cái tần số này ở biên vùng với ở tâm vùng thì thuộc vào Q rất là khác nhau, và áp dụng điều kiện Bo-Karman thì Q lúc này lấy cái trị gián đoạn, và số giá trị của Q ở đây chính là số trạng thái dao động, bởi vì omega thuộc vào Q mà, có n giá trị của Q và cũng sẽ có n giá trị của omega, được không ạ? Và cái giá trị là gián đoạn, nhưng ta được quyền vẽ được liền như thế này. Đấy, vậy thì thầy nhắc lại một chút trong cái bài toán đầu tiên, đây là bài toán đơn giản nhất để hiểu được cái bài toán dao động. Và cái bài toán vừa xong thầy nhắc các bạn là cái bài toán thi Olympic vật lý châu Á được tổ chức ở Đài Loan năm này thì năm 1998, ngay trước cái tổ chức ở bên Singapore về cái bài toán dao động của bạn. Thì đây là sao? Đây là bài toán cổ điển. Thế là cổ điển thì các em học sinh ở phổ thông hoàn toàn có thể học và đưa trong bài học để giải quyết bài toán này. Và họ cũng bắt là tìm cái tần số dao động, giải phương trình tìm dao động ở trong cái dao động của mạng một chiều có một nguyên tử thế này. Tất nhiên là những cái bài sau này thì học sinh được luyện hết rồi nên là không ra đề thi, nhưng mà đấy trước năm 2000 có một đề thi như thế này luôn cho các bạn học sinh phổ thông, và như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể hiểu và tính toán hết được, vì về mặt toán học không có gì cả, đúng không? Ok. Trước khi mà chuyển sang một cái, các bạn có câu hỏi không? Bài toán đúng thứ hai, các bạn có câu hỏi gì không? Dạ, để đi tiếp. Con muốn hỏi thầy là về cái vai trò cái mạng Boring này thì vai trò nó là gì nữa? Ở đấy thì chỗ đấy cũng rất là cần hỏi. Về nguyên tắc nhé, thì khi mà thầy giải bài toán này thì chả nói gì vùng vi-loanh cả, đúng không? Thầy có nói gì đâu, thầy chỉ biết rằng là omega thuộc vào Q nó thế này, đúng không? Đây là kết quả mình tính ra được hoàn toàn từ trên, thầy chưa nói gì vùng vi-loanh, ở đây mạng thuận, đúng không? Thì tính toán nhé, mạng thuận nhé, thầy ra cái kết quả này nhé, đúng không? Các bạn đang nhìn thấy trên cái xe, đúng không? Thầy tính toán trên mạng thuận, thầy tìm ra omega thuộc vào Q thế này, đúng nhỉ? Thầy tìm ra omega thuộc vào Q đây và thầy vẽ thế này. Vẽ cái này đến lúc này thầy chẳng biết đây là cái gì cả, thì chả cần biết nó là đây thì omega và Q rất bình thường thôi. Và bản thân là cái phương trình này quy định rằng omega phụ thuộc vào Q là tuần hoàn với chu kỳ là 2pi trên a, đúng nhỉ? Chỗ này thầy chưa nói gì bạn nào cả.
Đấy, 2pi trên a thì đây chẳng qua là sự phụ thuộc mà thầy tính ra, đúng không? Thầy tính vào toàn bộ từ đây, chưa có nói gì bạn nào. Thế nhưng mà khi mà tính ở đây thầy cũng mới thấy là nó phụ thuộc vào 2pi trên a, và nó tuần hoàn như thế. Đây, cứ 2pi trên a thì trạng thái rộng lặp lại, và tuần hoàn rồi thì giống như mạng kia chúng ta thấy là tuần hoàn thì chỉ xét một phần ở trong nữa, không cần xét hết. Bây giờ thầy xét xong cái tuần hoàn này rồi thì thầy lấy cái vùng này để biểu diễn omega thuộc vào quy, và tất cả cái gì biểu diễn nằm trong này hết. Thế giờ nói vùng này xong ta mới nhìn thế này, cái vùng này là vùng gì? Lúc này thì mình nhìn lại nhé, vùng này là cái gì? Vì quy là bằng gì? Quy là bằng gì ạ? Nghịch đảo, đúng không? Quy là nghịch đảo của cái đơn vị. Và như vậy thì nếu như một quy nghịch đảo lại bằng 2pi trên a, đúng không? Nghịch đảo trong này là 2pi trên lambda, nghịch đảo cũng là 2pi trên lambda. Cái 2pi trên lambda là đơn vị chiều dài. Như vậy thì rõ ràng quy là lấy nghịch đảo của đơn vị chiều dài. Thế thì nhìn vào đây thì Q và R lúc này sẽ cùng đơn vị, đúng không? Và G sẽ cùng đơn vị, được chưa? Và lúc đó thì người ta phát hiện ra rằng là cái vùng mà chúng ta đang làm việc với Q này thì nó cùng đơn vị, chứ nó phải đưa nó vào một vùng. Và cái vùng này hóa ra lại là vùng vi loanh thứ nhất. Thế còn lúc này nó mới khớp với nhau. Đấy, nhưng chúng ta cứ giải bài toán bình thường mà chúng ta chưa biết vùng này là gì, thì lúc này hóa ra cái trạng thái dao động phụ thuộc vào Q á, nó lại nằm trong cùng với cái không gian đấy với bạn đảo. Bởi vì Q bằng 2pi trên lambda, đúng không ạ? Q bằng 2pi trên lambda, và chúng ta có thể đến tính Q bằng 2pi lambda, đúng không ạ? Đây ạ, Q bằng 2pi trên lambda, và như vậy thì nó nghịch đảo của đơn vị chiều dài. Và như vậy Q bằng 2pi lambda cũng có nghĩa rằng là nó sẽ cùng thứ nguyên với gì ạ? Với bạn đảo G, vì G bằng gì? 2pi trên a, đúng không? Và như vậy thì khi ghép vào đây thì hóa ra là cái mình đang xét đây nó lại nằm trong vùng như đây thứ nhất. Đấy, về mặt vật lý nó hay ở chỗ đấy. Và như vậy thì hóa ra là vùng đây thứ nhất là cái mà rất là quan trọng, nó chưa hết trong này. Và đây là cố tình thầy đặt nó vào vùng thứ nhất, còn nếu mà thầy lấy từ 0 đến 2pi trên a thì nó không phải vùng thứ nhất, nó lại là vectơ mạng đảo luôn, nó ôm mạng đảo luôn. Nhưng mà thầy lấy vùng nào thì nó đã nằm trong không gian thì lấy đâu thì lấy. Đấy, các anh hiểu chưa? Như vậy thì cái vùng vi loanh ấy, khi mà mình giải bài toán ra mới thấy là hóa ra nó nằm trong đấy. Và như vậy thì mặt ngược lại là khi giải bài toán nhiễu xạ tễ, người ta cũng tìm hiểu, và lúc đấy thì thấy vùng đây nó quan trọng như thế nào, được chưa? Và mặt đảo nó quan trọng thế nào? Nghĩa là khi mà thực sự nhà khoa học nghiên cứu thì người ta cứ đi tìm đã, rồi đến chỗ nào ấy người ta mới thấy rằng nó xuất hiện một cái thông tin vật lý mới, người ta mới tìm hiểu kỹ nó. Thế còn chúng ta tiếp cận học là chúng ta học nó biết trước một tí nữa, gặp nó thì ta nói luôn. Và như vậy thì vùng join thực ra đó là chúng ta học rồi về mặt bản chất, nhưng đến bây giờ ta thấy rằng là cái mình đang xét này hóa ra nằm hết ở trong đó. Câu trả lời của thầy bạn đã thấy thỏa mãn chưa? Rồi ạ. Nếu không có thì hỏi thêm, bởi vì những câu hỏi rất quan trọng. Bởi vì thầy thì nhiều khi giảng không biết là các bạn quan tâm đến cái gì cả, nên là cái việc hỏi trao đổi thì thầy có cơ hội để làm rõ hơn, đúng không ạ? Dạ vâng, vì bây giờ bắt đầu học phần này là kiến thức bắt đầu hàn lâm lên, nên có vài cái phải nói rất nhiều thứ phải hỏi. Nhất trí. Ok, thầy rất là mong muốn các bạn sẽ hỏi rồi chúng ta sẽ dần dần, bởi vì nó cách tiếp cận như thế, cứ hỏi với trao đổi. Chúng ta càng hỏi nhiều thì sẽ càng có cơ hội để có thể thầy được trình bày kỹ hơn. Đây là bài toán gần đúng nhất, đây là toán đó. Đây là cổ điển, nó chưa nói gì đến sang lượng tử, đúng không? Đây là cổ điển thôi, nhưng mà vấn đề bắt đầu ta nhìn thấy là nhưng mà chúng ta giải quyết bằng tường minh thì là nó cũng rất là dễ để nhìn thấy cái sự phụ thuộc. Ok, nếu không có hỏi thầy sẽ chuyển sang cái bài toán khó hơn một chút, đúng không ạ? Khó hơn một chút là có hai nguyên tử khác nhau trong một ô mạng, được chưa? Thì nó cũng là vào một chiều thôi, nhưng có hai nguyên tử, và cách tiếp cận nếu chúng ta hiểu bài này sang kia cũng sẽ không khó khăn lắm. Nhớ thầy sang bài tiếp nha.
Okay, so we go to study next approximation. Okay, and in the first approximation, we study one atomic linear chain model. And in this slide, we summarize again the result we have. Okay, by solving the equation of the vibration force, we found the frequency omega. And frequency omega depend on Q, with the sign behavior. And we found that the dependence of omega on Q is periodically depend with 2 pi over 8. So we consider the dependence of omega on Q on this area only. And see that this area is matching with the fourth Lagrange zone. So all the vibrant states of the atom in one atomic linear chain is contained in the fourth Lagrange zone. And in order to apply this model, this result for the real lattice is finite, not infinity. We apply the cyclic condition, and the value of Q is not continuous, but it discrete. And the number of Q is equal n. N is the number of atoms. So we have n states of vibration. The number of states is n. Remember, it's one dimension. Okay, so it has n, but 3 dimensions we have the three n states. Okay, now it's one n only. 3 n states in the 3 dimensions of Q. Okay. Everything of the vibration property of the one atomic linear chain contained in this figure. Okay. I tried to explain and summarize before. Now we go to the problem a little bit harder. It's the diatomic linear chain. A little bit harder because now you see that for this model we can apply for the crystal with the identical atom. But you learn from the first chapter that some crystal have different atoms, right? For example, sodium chloride. Sodium chloride will have the sodium chloride, right? So the problem of the one atomic cannot apply for this system. At least we have the 2 atoms. Okay, so in order to solve the problem with a little bit more complicated, we study the diatomic linear chain. So now we can go faster because you can immerse the problem, right? Okay. Okay. So we also consider the linear lattice. Okay, with 2 types of atoms. The atom is an alternating position. Why? Because it has to adapt with the property of the single property of the crystal. Okay, crystal here we have to repeat the cell, so that's why the atom has the alternating position M1, M2, M1, M2, M1, M2. Okay, and so the atom here have the same Fock constant, alpha, but it have different of the mass only, M1, M2, and I try to draw the sphere with the diameter different, okay, M1, M2, M1, M2, M1. Some students might ask, okay, what happened if the atom have the same mass but different answer? Is it okay? The answer is okay.
And in the problem, you will resolve the problem, okay? Diatonicity may change with the atom have the same mass, but the force constant is different. And for one, and for 1, and for it's a similar problem. And here we have similar result. Okay, so from now, because we have two types of atom, so the distance of the each atom, isolation atom M1 and 2 is A, also A. Okay, the distance between the isolation atom is A, and the primitive cell should be 2A. It's not possible to take A because A is not repeat, right? You replace A to here, displace A to here, so this one will overlap this one. This one overlaps one is not repeat, right? So that's why we have to select the dimension of the primitive cell in 2A. So 2A is the satisfied with the repeat of the primitive cell to construct all the pieces. So now primitive cell have 2A. You agree with me this? Sure, right? Okay. Now you know the way to find the vibration property of the atom because we have solved problem in the previous hour already. But remember, we have the same approximation. What's the same approximation like this? One atom, okay, have we consider the interaction of one atom with the nearest neighbor only. For example, we consider this cell M with the two atoms, M1 and 2 in the M. So if we consider the atom M1 in the cell M, okay, now a little bit complicated, okay, we consider the atom M1 in the cell M. We consider the interaction of the M2 in the cell 1 on this atom, and the interaction of the atom M2 in the cell M-1 on M1 only. And the other interaction we neglect. Okay? As the same. If we consider the vibration of the atom M2 in the cell M, we consider the interaction of M2 with M1 in the same cell and with the M1 in the other cell, M+1 only. Okay? So it's similar to the problem we solved before. Okay, so now we know how to consider the system, and we have the two atoms with different mass. So we have to write two equations, okay? Because two equations for two atoms. Two atoms is different, so we have to find the two equations. We first write the equation for M1 in the cell M. In this first equation, okay? So it's equal the answer with the relative displacement of the we denote is R1, and R1 is it means for the atom M1, and M is denotes the cell, okay? And it's to interact with the M2 in the cell -1, M-1, and it's interact with the M2 in the same cell M, right? So if you understand that writing equation, you cannot get any mistake, and in writing equation for M2 too. So the M2 with the second derivative of the M2 is the cell M. So it's interact with the M1 in the same cell, right? And it's interact with the M1 in the M+1 cell.
Okay? So I think that if you understand the rule, so you can write this equation easily. Okay? So now we do the same. R1 is the deviation of the atom with from the equilibrium position for the atom 1 in the cell M and atom 2 in the cell M, right? And like before, the displacement with the time like the wave, and we write the form of wave, and we substitute this 2 2 to this equation. Okay, and remember we have the second derivative here, and therefore we should have the omega square, because the omega time contained in this form of the equation. And by substitute here to this set of equation, system equation, we will have the following equation. Okay, I think for the calculating is easy, so I don't have to spend more time to talk about this. And from the equation, we obtain the following system of equation: omega squares minus 2n for n1 totally times n a1, and the same we have the set of the equation with 2 equations. Okay, it's easy. But we have to solve this equation to find A1 and A2, because A1 is the amplitude of the vibration, right? We find A1 and A2. And from solving this question, someone said, okay, it's easy. We can have the A1 for sacrifice, we have A1 equal A2 equal 0, right? So this satisfies the system, right? Yeah, of course. And you know, in physical meaning, we call this with the solution we call it the sorry, I have to write GVO solution. You know what is this? Zero solution, this means there's no physical meaning. Okay? Tiếng Việt gọi là nghiệm tầm thường. Mà hệ phương trình là nghiệm tầm thường. So zero solution is no physical meaning because A1 equal A2 is 0, so this means it becomes 0, right? 0, right? So no vibration at all. It will become the first approach in the first chapter. So the atoms no fibers, right? So, but here, the atoms fibers. So A1 and A2 must be non-trivial, must be different from 0. Okay, so you have to solve this set of equation with a non-trivial solution in order that A1 and A2 is different from 0. Okay, so to do that, in order to get a non-trivial solution, so you see that the component times with A1, times with A2, times with A1, A2 should have the determinant. This determinant should be equal 0 in order to avoid that A1 equal A2 equals 0. So we have to solve this thing, okay? This coefficient should be equal 0. Actually, we call it the determinant of the coefficient should be equal 0. And now you know how to solve this determinant, right? So it will be time here, right? And then minus time of this component, right? Times this component, then minus, then we have this equation. Wow. Okay. We can solve this determinant equals 0. So multiply this component with diagonal, right? And minus this, and then we have the equation. So we have the by quadratic equation of omega, or
we can call it the where's my pad? It's a quadratic equation of omega square. It's the same, right? So we can have the omega square, right? Or so it's omega, right? So we can call it the bi-quadratic equation of omega or quadratic equation of omega square. And to solve this equation is easy. You study in high school already, right, everyone? And if we consider this equation like quadratic equation of omega square, so we have omega square plus and minus, and writing by the equation. Easy to have it, right? So now we are on the way to find the omega, right? Now we have the equation to describe the dependent of omega on Q here. Now we're going to find how the dependent of omega on Q. And remember that we have the two values, plus and minus, right? Plus and minus right here. Wow. Okay, we talk about omega minus first. Okay, omega minus square. You take this one. So because minus here, so we take the minus equation to this, and now we become this equation. Okay. Now we consider up some specific point. What happened at the Q equals 0? E equals 0, so this means it's a balance, right? So we take the root and take the root, so this one equals this one. This minus becomes 0. Easy, right? So if at Q equals 0, omega minus omega square minus, and of course omega square minus is similar with omega square, so with omega and equals 0. So we have such this form. Now we consider a smaller q. And now we know that smaller q, this means it close to the center of the black zone, right? And at the small q, so psi square QA should similar to QA square. Then we get the result omega minus should be this one. Okay. Sorry. Okay, so we get the specific point q equals 0 and s small q, we get this result. And how about at the other specific point? At q equals plus and minus pi over 2a. In at this result, we have the psi square QA equal 1. So if it is equal 1, so I rewrite this equation. See, this component of the equation will become this component, right? Here, this become here because it become 1, and we expand this square, and because it's plus of 2 over m1 m2 and minus 4, so it becomes the 1 over m1 minus 1 over m2 square, right? So this root becomes this one because it has minus. So when we take a root, it will become the modulus of the 1 over m1, right? Minus 1 over m2 is modulus. It's modulus, so it depends on the value of m1 and m2, right? So the modulus here depends on the value of the first and second component. So we have to make an assumption. If m1
greater than M2. So we can take the modulus here, and the final result, here we have the outside the root, and the omega should be this value. And in M2 greater than M1, guess this value. I think that everyone can easily to guess this when we expect it, right? Okay. A question from here, we take the modulus and we take the calculating of the component outside the root. Then we take the, because it's the omega square, so we take the root of the result, and then we have it. Okay. And we do the same because now this is omega minus. We have two components, right? Omega minus, omega plus. And we do the same for omega plus. Okay? And we will have the same Q equals 0 because now it's plus. So omega is different from 0. Omega has the highest value by this value. And at the boundary of the real point, plus and minus pi over 2a, and we have the different result of the omega plus. Okay, then finally we have this equation. Finally we have the dependent omega on q. So now we have the two brands. The first brand for omega minus is the omega minus, and this for omega plus. Wow. Okay, so we have two brand, and two brand is the this also because it's dependent on the Q with periodically. So because it's dependent on periodically, so we don't have to we don't have to consider all the value of Q, but we consider the dependent omega on Q on this value is okay. So periodically, and in this case is pi over a. Pi over a, so we consider from pi minus pi over 2a to plus pi over 2a. That's enough for pi over a, right? And the dependent we consider on the solid curve only. So every state of vibration of omega on Q can describe on this area. Okay, in this area only. Okay, so we have two brands. We have the first brand, we call it acoustic, and this is optical brand. And acoustic, you see that omega must strongly depend on Q, right? Strongly depend on Q. It's similar to the diatomic. And for optical brand, the upper one, it depends on Q, but not very much dependent, right? Not very much dependent. And you see that also there are we call that there are some frequency. It's not allowed. We call it forbidden from there here. This is the value of the frequency. See, it's not allowed on the diatometry. So the omega take value from 0 to this, the root of 2n over m1, and then from the root of the 2n over m2 to the maximum. So only two range of the frequency of omega on this vibration, right? We still have the time before we have short break. I try to keep. Okay. So why do people call it an optical brand and acoustic brand? For optical brand, a Q equals 0, right?
at Q equals 0, so we have the maximum frequency omega plus. And at this Q equals 0, we can calculate that A1 over A2 is minus M1 over M2. So this means that two atoms M1 and M2 vibrate with opposite phase. You see, it's a figure here. Wow, this is the atom in optical plane in opposite phase. So see that usually we have the I considered before the system with sodium chloride, right? Sodium chloride, and sodium is the plus, right? Chloride minus, plus minus. So you see that the atom with plus minus, when we have the what we call optical radiation. With optical radiation, when the optical radiation interacts with the atom with the plus and minus, so it has the opposite force, right? It's have opposite force on the positive and negative. So that's why the positive and negative atom vibrate in the opposite direction. So that's why the people call it the optical plane, because it's very sensitive with optical radiation. Okay, and for the acoustics, so acoustic as said before, the atom vibrates nearly in phase. So the lambda is quite huge value. So the nearest neighbor of the atom vibrate with the same vibrant state. So we have to go quite far to find the atom with the same vibrant state. You see here, and this atom and this atom. Okay, so we have the acoustic. It's similar to for the system we consider in the one atomic literature. Okay. Okay. So every property of the second can contain in this we call the dispersion curve for the second one. I think we should have the short break, and then we will be back to solve the problem later. Okay. We summarize and we have some it will give the question and try to see that what difference between two systems. Okay. We have 10 minutes, so we will be back at 10. Okay. Then we have time to discuss. Okay. Cách tiếp cận nó cũng tương tự như trước, thì nó rất là dễ để các bạn hình dung hơn. Vâng. Thứ nhất là cái bây giờ cái mạng của chúng ta phức tạp hơn một chút, đó là mạng vẫn là mạng một chiều, nhưng bây giờ các nguyên tử không giống nhau nữa, mà các nguyên tử thì có hai nguyên tử khác nhau về khối lượng đặt xen kẽ nhau, xen kẽ bảo đảm cái tính trật tự tuần hoàn. Thế thì khi mà xen kẽ nhau như vậy ấy, thì chúng ta biết là các cái nguyên tử sẽ ô cơ sở sẽ là 2A, bởi vì 2A mới đảm bảo tính lặp lại tuần hoàn. Và chúng ta viết phương trình dao động thôi, và chúng ta giả sử rằng sóng ngang và một nguyên tử chỉ tương tác với hai nguyên tử cạnh nó. Như vậy thì một thằng ấy nó sẽ tương tác với thằng nằm cùng ô và một thằng ô bên cạnh. Thằng này cũng vậy, cùng ô bên cạnh. Chúng ta viết phương trình dao động. Thế thì bây giờ có hai nguyên tử khác nhau nên phải giải một cái hệ phương trình, đúng không? Giải phương trình này thì đây là phương trình bậc 4 của omega hay là bậc 2 của omega bình phương, và chúng ta sẽ tìm ra hai nghiệm omega bình phương cộng trừ.
và chúng ta phân tích các cái điểm đặc biệt và thấy rằng là hai phương trình này ấy, thì đều ra kết quả đó là omega phụ thuộc vào Q, và omega phụ thuộc vào Q chúng ta nhớ rằng là chúng ta cứ giải này thôi và nó sẽ tuần hoàn với chu kỳ là pi trên a, bởi vì hằng số mạng bây giờ là 2a đúng không? Tuần hoàn với chu kỳ pi trên a. Thế thì chúng ta nhớ lại đây là vùng doanh không thôi. Thì hằng số mạng của chúng ta giờ là 2a đúng không? 2a đúng không? Hằng số mạng giờ là 2a. Như vậy thì vectơ mạng đảo sẽ là 2pi trên 2a đúng không? Và như vậy thì cũng bằng pi trên a. Và như vậy thì vùng midpoint cũng sẽ là từ trừ pi trên 2a đúng không? Đến pi trên 2a thôi. Thì bởi vì bây giờ hằng số mạng là pi trên a mà. Mạng đảo ấy. Ở đây trừ pi trên 2a đến nghe đúng là vùng doanh thứ nhất. Đúng không ạ? Như vậy thì một lần nữa chúng ta thấy rằng là các cái trạng thái dao động omega từ Q cũng nằm trong vùng thứ nhất. Như vậy thì câu hỏi nãy của các bạn rất là hay ở chỗ là đấy, chúng ta cứ tính toán nhưng cuối cùng thì các trạng thái dao động nó đều nằm trong này hết, được chưa ạ? Nó nằm trong này hết, và đây là cái thông tin rất là một lần nữa thì chứng tỏ rằng là cái vùng bi loanh trong mạng đảo nó vô cùng quan trọng, nó chứa tất cả trạng thái dao động ở trong này. Thế tuy nhiên thì ở chỗ này em thấy là khi mà có thêm một nguyên tử hay là hai nguyên tử khác nhau thì cái tần số nó phức tạp hơn. Omega đúng không ạ? Omega phụ thuộc vào Q chia làm hai nhánh đúng không? Chia làm hai nhánh, và chia làm hai nhánh như vậy thì dẫn đến chuyện là có một cái khoảng trống tần số không có, và hai nhánh này thì omega thuộc Q rất là khác nhau. Nếu omega trừ thì phụ thuộc mạnh và thành này phụ thuộc ít hơn, và có một khoảng tần số này là không tồn tại đúng không? Không tồn tại ở trong cái tinh thể mà có hai nguyên tử. Thế thì đấy là những tính chất. Bây giờ trước khi sang phần tiếp theo thì cũng mời các bạn sẽ có câu hỏi tiếp ạ, để thầy có thể trao đổi. Có ai câu hỏi gì không? Các bạn bật mic này. Dạ không ạ. Rõ hết rồi đúng không? Thế thì nếu rõ hết rồi thì bây giờ thầy đặt ra một cái câu hỏi này sẽ trình bày trong buổi sau, và thầy giao luôn cho nhóm 1. Nhóm 1 ghi lại câu hỏi này nhé. Là vẫn bài toán này, nhưng thầy giải như thế, nhưng nếu M1 bằng M2 thì sao? Nhóm 1 nhận nhiệm vụ chưa? Bởi vì lúc nữa sẽ có nhiệm vụ khác để giao nhóm khác là nếu M1 bằng M2, được chưa? Trưởng nhóm 1 bật mic xem nào. Trưởng nhóm 1 có đây không? Thầy không nghe thông tin nào cả. Trưởng nhóm 1 có không? Có. Ok, thế giờ nhá, nhóm 1 sẽ giao nhiệm vụ là nếu M1 bằng M2. Tôi cho bài toán thứ hai này, bài toán là có hai nguyên tử trong một ô cơ sở, đúng chưa? Và giải cái bài toán M1 bằng M2 để xem là cái dispersion curve, cái đường này omega tối quy nó như thế nào, và so sánh nó với cái bài toán đầu tiên. Vì nếu mà M1 M2 nó chả khác bài toán trước cả, đúng không? Và so sánh phụ thuộc với đầu tiên xem nó ra làm sao, và sẽ cùng thảo luận trong buổi sau. Đây là nhiệm vụ của nhóm 1 nhé. Thế còn lúc nữa thì nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 sẽ có tiếp tục cái bài tập tiếp theo nữa. Được chưa? Nhóm 1 đã nhận nhiệm vụ. Ra lại đó, tại vì nay mạng em nó bị lag rồi em không đi lại kịp. Không thể chết thế à? Nhá, giải cái bài toán này này. Cái bài toán là có hai nguyên tử trong ô này, được chưa? Trong trường hợp M1 bằng M2, được chưa? Đây là M1 khác M2 đúng không? Bây giờ cái bài toán này mà giải nếu M1 và M2 thì kết quả cái đường này sẽ như thế nào? Đấy, các em cùng phân tích. Sau đó các em so sánh cái sự thuộc omega Q này
với vào sự thuộc omega q của cái bài toán mà chỉ có một nguyên tử trong ô cơ sở từ trước. Được chưa? Cùng thảo luận trong nhóm này. Sau đó thì hôm sau sẽ trình bày và thảo luận. Thì đây là bài toán rất hay. Đây là câu hỏi rất thú vị để các bạn làm để hôm tới chúng ta thảo luận. Rồi, ta sẽ tiếp tục nhé. Thì cái phần tiếp theo thầy sẽ nói ngay bằng tiếng Việt thôi, bởi vì phần này thì không yêu cầu với lớp để phải học về mạng 3 chiều. Mạng 3 chiều thì với lớp chất lượng cao học thì yêu cầu các bạn phải tính toán, nhưng với lớp thường lớp K thì không. Thế nhưng mà cái phần đấy rất là quan trọng là mạng 3 chiều để chúng ta tiến đến lượng tử hóa. Bởi vì chúng ta đang xét cổ điển, đúng không? Thì chỗ này thầy nói sẽ nói tiếng Việt thôi nhé, để các bạn kết nối sang phần sau nó dễ hơn. Đây là phương trình dao động tổng quát. Chúng ta tìm từ ngay cái bắt đầu vào chương 1 vào chương 2 rồi, và chúng ta giải cái phương trình thế năng, đúng không? Ta tìm ra được cái phương trình dao động như thế này. Đây là hệ pi là phương trình. Thế thì chúng ta làm gần đúng cho hai bài toán. Và đây là phương trình dao động gần đúng. RM bằng A I I của QRM trên omega T, đúng không? Thế thì chúng ta giải gần đúng thế này, chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy rằng là phương trình này ta sẽ hóa ra là omega là phụ thuộc vào Q này. Như vậy chúng ta viết tổng quát omega thuộc vào Q, đúng không? Này, omega là phụ thuộc vào Q. Vì cái đường dispersion curve đấy. Như vậy thì rõ ràng rằng là cái hệ số A này cũng phụ thuộc vào Q. Phụ thuộc vào Q. Và như vậy thì Q của chúng ta là áp dụng điều kiện Bohr Carpen ấy, thì nó lại bị gián đoạn. Đúng không? Nó gián đoạn bởi vì chúng ta áp dụng điều kiện tuần hoàn ấy. Và như vậy thì RM thực tế là nó sẽ lấy cái tổng theo Q. Đây là thể giới thiệu để phương trình tổng quát thế. Và bởi vì chúng ta toàn xét theo một chiều thôi, nhưng bây giờ là có 3 chiều, và như vậy thì ta có thêm hệ số S 3 ở đây, và có E beta S cũng phụ thuộc vào Q. Như vậy thì phương trình này là phương trình tổng quát này. Đấy. Thế thì để đưa phương trình này thì phải giải tương đối phức tạp, nhưng các bạn thì không có thể giới thiệu thôi. Được chưa? Và cái phương trình tổng quát ấy, thì cuối cùng ấy là trong một cái hệ 3 chiều mà có P nguyên tử ở trong một cái ô chẳng hạn, như là nhiều hơn ấy, thì cái đường mà dispersion curve là omega của Q ấy, nó sẽ có 3 nhánh âm học và có 3p-3 nhánh quang học. Và đấy là kết quả của mạng 2 chiều mà thầy muốn giới thiệu các bạn. Thầy xin lỗi, có lẽ là thầy xúc miệng một chút có thể nói tiếp được. Chờ thầy.
Ok, chúng ta tiếp tục nhé. Nghĩa là với mặt 3 chiều ấy thì dẫn dắt thì các bạn thấy rằng là người ta cũng sẽ tính toán và đưa ra được cái sự thuộc omega theo quy trong trường hợp mà tổng quát, vì cuối cùng nó sẽ tổng quát, đúng không? Thế thì cái phương trình dao động tổng quát ở đây ấy, thì thấy là cuối cùng đã tìm ra nó có dạng thế này, và thầy đang cố gắng giải thích hiểu để các bạn hiểu là tại sao phương trình nó lại trở thành là cái phương trình là tổng. Bởi vì thứ nhất lấy 3 chiều, thứ hai là quy bị gián đoạn do áp dụng điều kiện Bo-Các-Men, và cái số trạng thái của quy chúng ta biết kia nó bằng n trong trường hợp là mạng một chiều, đúng không? Thế còn là trong 3 chiều thì nó sẽ có 3 n trạng thái đầy đủ. Đấy, cái thông tin này rất là quan trọng để tiến đến cái bước mà đây cái điều kiện Bo-Các-Men để có ra dạng trị của quy này. Thế thì cái phương trình rất là quan trọng để tiếp theo ở trong giáo trình ấy, thì cũng không trình bày kỹ các bạn là cái gì. Bây giờ xét mạng tinh thể có xét con đường thứ hai là lượng tử hóa như thế nào, thì thầy sẽ tiếp tục dẫn dắt để các bạn đi đến cái chỗ mà chúng ta có thể lượng tử hóa được nha. Ở trong giáo trình thì nói luôn là chúng ta lượng tử hóa năng lượng dao động mạng, được chưa? Thế nhưng mà bây giờ thầy sẽ giải thích kỹ hơn một chút là làm thế nào để lượng tử hóa được. Thầy xe cái các bạn nhìn thấy rồi đúng không? Thầy sâu lại cái kết quả của cái hàm sóng, kết quả của phương trình dao động, mô tả dao động của trong trường hợp mạng 3 chiều một cái tổng quát, được chưa? Đây là cái phương trình mô tả đây, SQ vân vân thuộc đây đầy đủ, thuộc cả Q cả S, và Q thì lấy theo tất cả giá trị của Q, và nhắc lại là Q, các giá trị Q nằm hết trong vùng V thứ nhất, đúng không ạ? Trong cả 3 chiều như vậy. Thế thì bây giờ lượng tử hóa thì chúng ta hãy tưởng tượng thế này. Bây giờ muốn lượng tử hóa thì chúng ta phải có một cái hệ hạt, đúng không ạ? Cái hệ hạt, các cái hệ hạt ở trong không gian, và mỗi cái hạt này sẽ được gắn với nó các cái thông tin lượng tử để lượng tử hóa nó. Thế nhưng mà để gắn được ấy, thì các hạt này ấy, phải là các cái hạt mà nó không liên kết với nhau, nó không liên kết đây thể hiện bằng các cái đại lượng vật lý, ví dụ như là chúng ta lượng tử hóa cái dao động của con lắc điều hòa thì được, bởi vì con lắc điều hòa thì bản thân nó hệ kín, đúng không ạ? Nó có hệ kín, và như vậy khi hệ kín như vậy thì nó có nghĩa rằng là nó không chịu tác động của thời khắc, và như vậy thì có thể lượng tử hóa. Nhưng bây giờ nếu mà lượng tử hóa cái dao động mạng ấy, thì không thể lượng tử là từng nguyên tử được, bởi vì rằng các nguyên tử này là có liên kết với nhau, đúng không? Liên kết với nhau mà chúng ta vừa nghiên cứu trong cổ điển rồi. Như vậy thì cái mà chúng ta lượng tử ấy, sẽ không phải là các nguyên tử này. Chúng ta phải lượng tử từng nguyên tử để nhắc lại như vậy, bởi vì bản thân các nguyên tử liên kết với nhau. Và như vậy chúng ta có một hệ hạt không liên kết, đúng không? Với nhau, và nó chỉ trao đổi với nhau bằng cái tương tác, vì chúng ta lượng tử khí tự do tất nhiên rồi. Thế thì dao động mạng mà muốn lượng tử thì làm thế nào? Muốn lượng tử hóa dao động mạng làm thế nào? Thế thì cái con đường để lượng tử ấy, thì chỗ này thầy sẽ giải thích thêm để các bạn hiểu nhá. Chính là chỗ này. Thế bây giờ cái phương trình dao động đây, đấy, phương trình dao động tổng quát đây, đấy, LM bằng như thế này, thầy đã giải thích rồi. Thế thì bây giờ chúng ta thử làm cái việc thế này. Chúng ta đặt cái BSQ bằng ASQ nhân E mũ trừ I omega SQT. Đây, thì lấy cái ASQ nhân với E mũ trừ I omega QT ra bên ngoài. Và như vậy thì cái phương trình dao động này cuối cùng là thầy sẽ viết được như thế này. R beta sẽ bằng hệ số này, sigma delta Q sigma delta S của ES beta Q cái này nhân với cái beta SQ còn E mũ IQ. Thế thì khi đặt thế này thì thấy em thấy là cái thành phần phụ thực thời gian ấy nó nằm ở đây, đúng không? BSQ, đúng không? Và nếu thầy lấy đạo hàm của RM thì chính là đạo hàm của BSQ, bởi vì đây thầy đặt cái thời gian vào đây rồi, đúng không?
Và như vậy thì có nghĩa như sau này, cái BSQ này nó sẽ thế nào? Nếu thầy lấy đạo hàm bậc 2 của BSQ thì nó sẽ bằng cái gì? BSQ đạo hàm bậc 2 nó sẽ bằng trừ omega bình phương SP BSQ. Thế các bạn thấy phương trình này không ạ? Như vậy thì cái BSQ này nó đối xử không khác gì với cái dao động điều hòa cả. Thấy không ạ? Mx 2 chấm bằng trừ kx, x 2 chấm bằng này bằng trừ omega bình phương x, đúng không? Và như vậy thì sao ạ? Mx 2 chấm, đúng không? Bằng trừ omega bình phương x. Và đây là cái sự phụ thuộc của cái dao động điều hòa. Dao động điều hòa thì nó độc lập với nhau, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta đặt cái BSQ bằng cái hàm này thôi thì BSQ nó là một cái gì đó đại diện cho dao động mạng, nhưng nó không phải là nguyên tử nữa và nó độc lập như là dao động điều hòa. Và như vậy thì chúng ta có thể coi rằng là cái BSQ này là một cái tập hợp dao động mạng. Đấy, thay vì RM lúc này sẽ là BSQ, đúng không ạ? Và cái dao động mạng nó liên quan đến SQ bằng cái phương trình này. Thế thì cái BSQ này lúc này nó cũng liên quan đại diện dao động mạng, nhưng nó có thể được coi như các cái hạt độc lập với nhau. Và cái hạt này sau này sẽ gọi là các chuẩn hạt. Và chúng ta có cái hạt mà không liên kết với nhau thì chuẩn hóa được rồi. Và chuẩn hóa thì chúng ta có thể lượng tử hóa. Thì cái chỗ này là thầy giải thích thêm cho các bạn. Bởi vì trong sách giáo khoa thì không có cái phần này. Trong sách cho các bạn thì không có cái phần là chuyển từ năng lượng, từ dao động trong cổ điển sang lượng tử thế nào cả. Thầy dành ít chỗ này để hiểu các bạn hiểu rằng là cái dao động kia ấy, có thể chuyển sang nhìn theo một góc cạnh khác là một cái gì đó mà sau này chúng ta gọi cái BSQ này chính là cái chuẩn dao động, nghĩa là nó là tập hợp của một số dao động, và khi mà tập hợp vào rồi thì nó sẽ độc lập lẫn nhau, và độc lập thì lúc đấy cái lượng tử hóa được chưa? Và độc lập đây thì góc độ là năng lượng. Thế thì thầy giảng thêm cái chỗ này nhé, thầy gửi cái chỗ này cho các bạn này, trong slide thì chưa có, nhưng mà dẫn dắt để các bạn thấy rằng là chúng ta lượng tử hóa dao động bằng cách là chúng ta phải tìm ra các cái độc lập, đúng không? Các cái độc lập đại diện cho dao động nhưng mà nó phải độc lập tương đối với nhau, của từ đó lượng tử hóa thì chúng ta có thể lượng tử hóa dao động lại được. Okay, so we can go to next slide. Four. Okay, so we go to the next slide. So what we have done before that we consider the lattice vibration by classical physics. Okay, but now we can consider the vibration of the lattice by quantum physics. And we have a new concept of phonons. So phonon is the another way to consider the vibration of the lattice in the modern physics concept. Okay, and so we have the new concept of phonon with another way to guess apple. Okay, so and I tried to explain before. We can quantize the vibration. How to quantize the vibration? When we have the equation of vibration before, and we substitute the vibration by the new, we substitute by BSQ, right? And BSQ behavior, BSQ similar to the harmonic vibration. So is it possible for us to quantize this and become the phonons? So now we have the new concept, okay? So because the energy of lattice vibration is quantized,
and the quantum of the energy we call the phonon. Okay, the phonon is similar to the photon in the electromagnetic wave, but for the vibrant we call the phonon. And the elastic wave in crystal are made of phonon. Now we have the new concept, another way to see the vibration. Okay, the thermal vibration in crystal we call the thermal excited phonon. So now we don't see the crystal contain of the atom anymore, but the crystal now contains the phonon. And so phonon is the vibration of the group of atoms. Okay? As long as we consider phonon, now we don't care about the atom anymore. Phonon is a quasi-particle. It's a quasi-particle. It's quasi-particle, this means it's not real particle, but it contains the group of atoms. Okay? Now we have phonons, so phonons have energy and have momentum. Okay? And because this the system of the phonon, it has the distribution of the particle. Remember, it's a quasi-particle. And the particle distribution, we have the Planck distribution, n bar q equal 1 over e to the power s bar omega q over kBt minus 1. Later we will have time to discuss about this distribution. Okay, so now remember, we consider the vibration of the system by quantum physics. The vibration is quantile. Okay, and now the system contains a phonon. Phonon have energy, have momentum, have the distribution equation we call Planck, and how the phonon interact with each other. Okay, when phonon interact with each other, we have the energy and momentum conserved. Okay, the energy and momentum conserved, and conservation means we have the energy. Okay, so if the photon number 1, Q1, interact with the photon number 2, and we got the photon number 3, and this will be conserved. Okay. And the momentum also conserved. Okay, momentum ST1 interact with ST2 will equal ST. But in momentum, we plus the S by Z, and Z here is the vector in the reciprocal lattice. Remember? Z here in a reciprocal lattice. And why we use that? Because this reason. Okay, in K, of the conserve of the momentum, Q1 and Q2 outside the Planck zone. So you can using this condition to get back the vector's momentum inside the Planck zone. Because as we said before, every vibrant space should be contained in Planck zone. So we using this conservation, okay, this conservation, this condition to get the vector momentum inside the go back to the first Planck zone. So that's why for this conserve we add more the S by Z for the momentum. For energy, it's satisfied with the conserve. Okay, and okay. So we will have the phonon dispersion omega ST. Actually, this will help you to understand is this the phonon
possible in the crystal, and it's like a black box. Okay, and we assume that inside have the phonon. Because we cannot take the phonon out, because phonon is a quantized of vibration, right? But we see that phonon have energy. Phonon has a momentum. So how to get the information of the phonon? So if we have another particle with energy, okay, and with also the momentum, and we match the interaction of this particle with the matter contained the phonon, then we get back also the energy and the momentum. So we compare the difference between the particle with the momentum before interaction and after interaction, the momentum before interaction and after interaction, so we can understand the omega SQ inside by comparing between, because it's outside, so we can know the initial interaction and after interaction, and then compare between two, so we know the property of the phonon inside. Okay, so this is easy concept. So this is energy conservation, okay, and the momentum conservation. And from this, so we can get the result of the S omega, S omega key. So we get the information of S omega key. And this the dispersion curve we see. So this is the real one, okay, and we see that we do like this. We can see the exactly frequency of the phonon. So we assume the phonon, and we give it the energies, and give the frequency, the momentum, and actually by experiment we can get exactly information of phonon. Okay, and this is the dispersion curve, and it's matching with the dispersion curve we studied in before, right? So we have optical band, we have the acoustic band. It is like the calculating one. So we assume the phonon, but we can get the information of phonon. The phonon is the function of the group of the atom. Okay? Ok, như vậy thì cái việc mà lượng tử thì rất đơn giản thôi. Thầy có thể nói lại như thế này để giới thiệu cho bạn cái phần rất hay nữa. Như là như thầy nói trên đấy, thì chúng ta muốn lượng tử một cái hệ thì nó là cái hệ hạt. Một cái hệ hạt đó thì nó phải không liên kết với nhau. Và khi không liên kết với nhau thì chúng ta hoàn toàn có thể lượng tử hóa nó được. Thế thì cái hạt ở trong này là cái gì? Nếu mà nhìn cái quan điểm là dao động mạng, thì muốn thế thì chúng ta phải có một cái gì đó đặc trưng cho dao động mạng mà nó lại không liên kết với nhau, thì bằng cái phép đặt nãy thầy có nói là đặt trong cái phương trình nó cái BSQ, thì BSQ của nó là nó đối xử như là cái dao động điều hòa, và như vậy thì nó rõ ràng nó không chịu tương tác với nhau, không chịu liên kết với nhau, và như vậy thì chúng ta có cơ sở lượng tử hóa. Và lượng tử hóa thì chúng ta có cái hạt đây rồi, cái hạt đấy sẽ đại diện cho dao động mạng, mà chúng ta gọi cái đấy là cái chuẩn hạt, đúng không ạ? Chứ không phải là một cái hạt cụ thể. Thế thì chúng ta gắn với nó là lượng tử hóa thì nó có năng lượng, nó có xung lượng, nó có hàm phân bố, và chúng ta gắn nó cái định lượng bảo toàn. Khi mà các hạt tương tác với nhau thì năng lượng bảo toàn, còn xung lượng nó sẽ có thể lệch đi và lệch ra ngoài vùng loanh, thì cho nó bảo toàn vectơ mạn đảo thì kéo nó lại vùng loanh. Đấy. Thế thì cái hạt này có thật hay không? Cái hạt mà lượng tử hóa phonon có thật hay không? Thế thì nó có thật ở chỗ là nếu chúng ta coi rằng cái phonon đó có năng lượng, có xung lượng, thì hãy cho một cái hạt có năng lượng xung lượng tương tác với nó. Sau khi tương tác xong ấy, thì cái hạt đó nó sẽ bị thay đổi.
nếu như cái tương tác này không đàn hồi, và trao đổi năng lượng với trao đổi hàm sóng, trao đổi xung lượng, năng lượng đến xung lượng đến ta biết, năng lượng ra xung lượng ra ta biết. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể biết được năng lượng và xung lượng của cái bên trong này. Đấy chính là cái bài toán tán xạ đàn màn. Đấy là bài toán tán xạ đàn màn. Và cũng chỗ này thầy muốn giới thiệu thêm với các bạn còn cái thời gian nữa đúng không? Là cái bài toán tán xạ đàn màn là cái bài toán mà hiện nay thì là một trong những nghiên cứu được cho là có thể nói là mạnh nhất ở trong khoa vật lý của chúng ta. Cái nhóm nghiên cứu ở bộ môn vật lý chắc chắn là cái nhóm nghiên cứu về phổ đạn màn có lẽ là mạnh nhất. Thì thầy cũng nhân cái dịp này bởi vì đó thực nghiệm mà đây là kết quả đo của thực nghiệm để thấy rằng là cái phôn đông là có thật và chúng ta có thể lấy được thông tin đó để hiểu về mạng tinh thể. Và có ít thời gian thầy sẽ giới thiệu cái này nhá, giới thiệu các bạn về cái nghiên cứu cái phôn đông này như thế nào. Thì đây là một nghiên cứu cũng rất là hay để giới thiệu các bạn. Dù sao thì nhóm nghiên cứu ở bên khoa vật lý cũng gần như là đây giới thiệu nghiên cứu là cái nhóm nghiên cứu ở khoa vật lý chúng ta ấy thì đây thể giới thiệu thế này. Gần như cái nhóm nghiên cứu mà được trong giới vật lý của Việt Nam cũng biết đến là một trong nơi nghiên cứu phổ đan man rất là mạnh, và chính là ứng dụng cái nghiên cứu về phôn đông. Thế thì thầy mô tả lại cái tương tác của một cái hạt. Thì coi như ở trong này có một cái phôn đông dao động với tần số là h μs ở trong này. μs là tần số của phôn đông nhá. Đấy. Cái μs này tần số của phôn đông. Thì phôn đông thì nhắc lại, phôn đông có thể là một tập hợp, ví dụ như là nếu mà nguyên tử ZNO rất là tinh thể ZNO chẳng hạn, thì sẽ có cái phôn đông μs của một cái thằng là toàn ZN với nhau, tập hợp của thằng ZN nghĩa là tất cả thằng ZN sẽ dao động cùng với nhau và nó sẽ có một tần số μs này chẳng hạn. Bây giờ cái μs này trong này nếu muốn lấy được nó ra thì chiếu một cái ánh sáng có tần số h-0 vào. Khi chiếu vào thì nó tương tác với thằng phôn đông và sẽ thu được cái thằng mà h-0 trừ cái h-s. Như vậy chúng ta biết h-0, cho nên biết cái h-0 trừ h-s có nghĩa rằng chúng ta biết được h-s và chúng ta đo được cái tần số của cái thằng μs ở trong này. Đấy, và hiểu được cái dao động thế nào. Thế thì bằng cách đo như vậy ấy, thì chúng ta có thể biết được rằng là cái mẫu này có những tần số dao động nào. Và đây là cái hệ đo mà ở trong phòng vật lý chất rắn, chắc là sau này các bạn sẽ được nếu cho bạn nào mà theo chuyên ngành chất rắn thì các bạn sẽ được làm việc trên cái hệ này. Cái hệ này thì nó rẻ thôi, có như mua rồi là có 8 tỷ. Đấy. Và đây là hệ đo có lẽ là một trong hệ đo tốt nhất ở Việt Nam bây giờ trong việc đo phổ tán xạ đàn màn. Thế thì làm cái gì với cái hệ này? Chỉ đo tần số à? Thế thì để cũng giới thiệu với các bạn là hiện nay nhé, thì trong nhóm hiện nay thì trong nhóm có thầy Hải, thầy Bích đang xây dựng một cái đề tài để nói cái hay của cái việc nghiên cứu. Thầy không nói là để quảng cáo cho cái nội dung đấy. Cái chương trình này rất là lớn mà nhóm của bên sư phạm chỉ làm mỗi cái việc liên quan đến phổ dao động thôi, để các bạn nhìn thấy là làm cái gì. Đây là cái đề bài. Chương trình này là chương trình mà đã được duyệt rồi. Thế thì thầy giới thiệu thêm để các bạn hiểu cái áp dụng của cái phổ đan man này làm cái gì. Thì cái nhóm nghiên cứu để thầy nói xem có những ai để các bạn nhìn lên dưới này biết là tại sao lại cần cái này. Nhóm nghiên cứu rất nhiều thế này, nhưng mà thành viên chính thì có thầy với thầy Phong ở bên USTH. Thầy Phong cũng là một nhà khoa học rất là nổi tiếng, bị được giải thưởng Tạ Quang Biểu. Như thầy chuyên ngành hóa, bởi vì lý hóa kết hợp với nhau. Thế còn bên nhóm thì có cụ thể thầy Hải thì em biết rồi đúng không? Thầy Hải, thầy Bích sẽ là những người làm chính về cái phổ đan man đó. Như vậy bên này có 3 người. Thế thì bây giờ làm cái gì mà đóng góp đề tài? Thì thầy giới thiệu thêm một tí để thấy cái hay của cái phổ
giai đoạn man này. Thế thì có cái chuyện này mà các nhà khoa học hóa học không giải quyết được này. Người ta chế tạo cái pin này, chế tạo cái pin. Thế thì pin là pin lithium mà các bạn thấy là bây giờ đang ứng dụng trong ô tô đấy, pin nạp xả. Thế thì cái pin này muốn nạp xả thì nó phải có quá trình mà trao đổi điện tích. Thì quá trình mà nó trao đổi và nhả điện tích này thì nó thay đổi cái thành phần hóa học, ví dụ như là lithium chẳng hạn. Thế thì nó vào đây xong lúc nó nạp lúc nó xả. Thế thì các bạn thấy là câu hỏi tại sao là cái pin nó cứ chai dần đi các bạn dùng điện thoại, đúng không? Cái pin nó cứ chai dần đi. Thế thì chai dần đi là cái nạp xả ấy nó không thuận nghịch. Nghĩa là mỗi lần nạp xả nó lại mất đi một cái tâm mà nó không cho phép để nó trao đổi điện tích nữa. Thế là các cháu không hiểu tại sao là làm thế nào để giữ được cái quá trình nạp xả đó nó thuận nghịch. Bởi vì cứ nạp xong xả đem ra đo thì chỉ đo được cái tín hiệu nó sau khi xảy ra rồi. Thế thì trong cái nhóm nghiên cứu mà một cái việc mà đề tài làm sẽ đề xuất cái việc là đo in situ Raman, nghĩa là đo Raman trực tiếp cái quá trình đang nạp đang xả này để xem là cái dao động của cái liên kết khi mà nó nạp điện tử, khi nó nhả điện tử ấy, thì cái dao động thay đổi thế nào, và cái dao động nó thay đổi thế nào thì chúng ta biết được và can thiệp vào khi mà trao đổi đó thì có thêm một nguyên tử nó liên kết trên bề mặt, hay là khi nó nhả điện tử đi thì cái trạng thái học nó thay đổi, thì phổ tác xạ Raman sẽ đo để lấy ngay cái thông tin cái liên kết đó thay đổi thế nào và biết được cái quá trình nạp xả ra làm sao. Và trên cơ sở đó thì cái phép đo Raman đấy nó sẽ làm tất cả cái việc sau, biết được cấu trúc này, biết được sự thay đổi của cấu trúc thế nào, cái cơ chế thay đổi cấu trúc, thế rồi là cái mật độ của cái điện tử ở trên cái lithium, và cái hình thành cái bề mặt tiếp xúc như thế nào, và trả lời cái câu hỏi cái bản chất của vấn đề. Như là nhóm sẽ làm cái việc đấy, và các bạn thấy rằng là cái phổ tác xạ Raman ấy nó rất là useful, nghĩa là nó thể lấy ngay được thông tin, cái liên kết, cái dao động nó thay đổi ra làm sao để đánh giá được bản chất. Thế cái việc thứ hai nữa rất là quan trọng nhóm sẽ làm đó là cái phản ứng CO2 để khử nhiên liệu. Đây là một trong cái hướng nghiên cứu mà khi mà thuyết minh cái đề tài này với Bộ Khoa học Công nghệ người ta rất là bị thuyết phục, nghĩa là mình làm cái việc là CO2 nó rất ô nhiễm môi trường. Thế giờ nếu chúng ta làm cái phản ứng khử CO2 để tạo nhiên liệu ấy, thì đây là một thách thức rất là lớn, ở chỗ là CO2 nó liên kết rất là chặt chẽ. Thế giờ làm thế nào để khử nó, để biến thành nhiên liệu? Đây chúng ta nhìn thấy cái phương trình phản ứng. Nếu như chúng ta có phương trình phản ứng tốt ấy, thì nó sẽ tạo từ CO2 thành HCOH, đúng không? Là có thể làm nhiên liệu. Thế nhưng làm thế nào để làm cái việc này? Thì lúc này thì cái bài toán như thế này, thầy để mô tả cái hình này cho các bạn hiểu. Nó rất là liên quan đến cái dao động. Đây là phân tử CO2 nó thẳng thế này. Thế khi mà nó liên kết trên bề mặt của vật liệu nhá, trên bề mặt vật liệu thì nó thẳng thì nó rất là khó để phá được cái liên kết của CO2 ra. Thì để muốn phá như thế thì nó phải có cái bề mặt thế nào đó để nó tương tác với thằng CO2 và nó uốn cong cái liên kết đi. Thế thì nó có uốn hay không thì dùng Raman có thể đi tất được cái này. Raman cách xem điều kiện nào thì nó uốn được. Nó uốn xong ấy thì nó yếu đi rồi thì lúc đấy mới phá vỡ nó, và phá vỡ nó thì nó mới dễ dàng chuyển nhiên liệu được. Thế thì tất cả cái việc nó uốn thế nào, nó vỡ làm sao thì chúng ta dùng cái phổ tác xạ Raman có thể đo trực tiếp ở trong này và biết được quá trình đó, và chúng ta có thể điều khiển để làm thế nào phá vỡ nó tốt nhất để có thể chuyển nhiên liệu. Thì hai cái việc đấy là hai cái việc nằm trong cái đề tài mà nhóm sẽ làm. Đấy, trong đó thì có thầy, có thầy Hải, có thầy Bích. Thế thì đây là một công việc nó rất là thú vị, nó vừa có ứng dụng, nó vừa có cơ bản và liên quan đến đúng cái nội dung này thầy dạy các bạn. Thế thì hiện nay ấy, thì nhóm đang rất cần những sinh viên giỏi tham gia vào đây để làm chính cái việc mà hôm nay thầy thuyết cùng các bạn. Rất cần sinh viên giỏi, và sinh viên thì khi mà tham gia vào trong cái nội dung đề tài này á thì sẽ được hỗ trợ toàn bộ. Nếu mà các bạn sau này làm nghiên cứu sinh luôn hoặc là cao học luôn ấy, thì
toàn bộ kinh phí của cái việc mà học cao học nếu các bạn học ở đây ấy, sẽ hỗ trợ toàn bộ của đề tài. Đấy. Còn nếu các bạn làm thuyết minh sinh còn có cả lương để hỗ trợ, vì đây là cái chương trình nghiên cứu rất là lớn, kinh phí rất là nhiều, nhưng mà cái rất là thách thức bởi vì vấn đề nó rất là hay. Thì nếu các bạn nào thấy thú vị với hướng nghiên cứu đấy là join được với nhóm của các thầy, đây có thầy Hải, thầy Bích trưởng bộ môn là phó trưởng khoa, sẽ làm trực tiếp vấn đề đấy và sẽ hứa hẹn những thông tin khoa học và ứng dụng rất là tốt. Đấy, và cũng sẽ có một công bố rất là tốt cùng với thầy Trần Đình Phong bên kia, mà liên quan đúng đến cái phần phôn đông với tán xạ lan man mà chúng ta có thiết bị, chúng ta có cái hướng và cũng có rất là hay, thì cũng kêu gọi các bạn, nếu bạn nào thực sự yêu thích và mong muốn làm việc trong đấy thì sẽ có những cái nội dung học rất là mới, rất hay, có những hỗ trợ rất là tốt, bởi vì cái đề tài cũng rất nhiều tiền. Thì này có thầy đang xin nó cũng nhiều tiền, 6-7 tỷ cơ, chứ là sẽ hỗ trợ chủ yếu cho những người làm việc trong đấy. Đấy, thế thì cũng thay đổi không khí nhỉ, để giới thiệu với các bạn là cái việc làm việc nghiên cứu từ cơ bản cho đến ứng dụng nó rất là hấp dẫn, rất là hay, và cũng hy vọng là bạn nào có cái mong muốn mà đi theo con đường đấy thì nó cũng có cái cơ hội để các bạn join vào, có cái nguồn kinh phí để hỗ trợ các bạn đi theo hướng nghiên cứu đấy, đúng không ạ? Bây giờ thấy giấy thì sao các bạn hỏi ạ? Có thấy cái gì muốn quan tâm không ạ? Con thưa thầy là con hỏi đây là cái phone nông này thì nó có ứng dụng gì trong cuộc sống không thầy? Như thầy vừa nghiên cứu là nó được quan tâm rất nhiều, vậy những cái ứng dụng nổi bật của phone nông ở trong thực tiễn là gì? Các em hiểu phone nông ấy, thực ra phone nông ấy chẳng qua là một cái hiện tượng dao động của bản thân vật liệu thôi. Nhé, nó chỉ là như là nó là nguyên tử dao động, nó chả là cái gì cả, nó không ứng dụng thì nó chỉ là bản thân vật liệu thôi, vật liệu nó có cái đấy. Thế nhưng mà thế này, ý của thầy trong này là cái phone nông đấy, nếu mình lấy được thông tin của nó thì mình hiểu được vật liệu, mình hiểu được vật liệu, mình hiểu nó dao động thế nào. Đấy, nghĩa là trong đề tài này thế nhé, cái phone nông, ví dụ như đây là cái phone nông, đây là cái phân tử hay nguyên tử dao động, thì sau này định là phone nông, đúng không? Thì nếu ta biết được nó dao động thế nào, ta hiểu được nó. Thế thì cái hiểu được nó chính là cái khai thác ở trong đề tài như nói này. Bây giờ nhá, như là cái bài toán đây, cái bài toán này, thì hiện nay các nhà khoa học thậm chí ở trên thế giới không hiểu được tại sao cái quá trình mà nạp nhả cái lithium ở trong pin ấy, thì nó lại cứ trơ dần đi. Ví dụ như là cái pin của mình ấy, điện thoại ấy, có xịn đến mấy thì dùng đến khoảng 3 năm rồi nó cứ trơ dần, và nó chỉ nạp đầu tiên là dùng được 1 ngày, sau nửa ngày, đúng không? Thế thì cái quá trình đấy thì người ta không đo được trực tiếp, mà người ta chỉ có cho nạp xả xong mới đo. Thì quá trình mà trong lúc nạp xả thì cái trao đổi như thế nào thì người ta không đọc được. Thế nếu như chúng ta mà dùng cái kết quả đo phone nông, cái dao động, thì người ta sẽ biết được các liên kết. Đấy, các nguyên tử trong liên kết có bị thay đổi gì trong quá trình mà nạp xả không, và từ đó thì mới đưa ra phương án để can thiệp. Có nghĩa rằng là chúng ta sẽ tìm được bản chất của vấn đề từ trong đó. Đấy, thế thì phone nông là bản thân là cái dao động bình thường thôi, nhưng mà chúng ta lấy thông tin được từ nó thì chúng ta trả lời rất nhiều câu hỏi về mặt cơ bản và áp dụng ứng dụng. Đấy, bạn hiểu ý của thầy chưa ạ? Cái bài toán này nhé, cái bài toán về khử CO2 thì ai biết là CO2 cực kỳ khó khử. Bởi vì sao? Vì có rất nhiều phản ứng có thể tham gia đây, rất khó khử. Thế thì bây giờ phản ứng nào ở trong này xảy ra? Và cái CO2 này thì mà muốn nó khử được thì làm thế nào đấy để thay đổi cái liên kết? Nó uốn cong liên kết đi thì nó yếu đi được, mà yếu đi thì cần ít năng lượng. Thế thì giờ muốn thay đổi được thì chúng ta phải đo trực tiếp trong quá trình chúng ta cho cái phân tử hấp thụ, và chúng ta xem nó thay đổi thế nào. Thì muốn thay đổi đấy chỉ có lấy cái thông tin dao động nó ra thôi, và lấy thông tin dao động trực tiếp trong quá trình đó thì biết nó thay đổi như thế, thì mình sẽ tìm điều kiện tốt nhất để nó thay đổi, và từ đó thì khử được nó. Như vậy thì phone nông thì nó là một cái hiển nhiên ở trong vật rắn, nhưng nó sẽ giúp cung cấp thông tin về vật rắn.
để chúng ta có thể can thiệp để có những tính chất mới của Phật giáo. Đấy là cái mục đích của cái việc nghiên cứu. Bạn rõ chưa? Bạn rõ cái trả lời của thầy chưa? Rồi. Đấy, cái việc nghiên cứu như thế là nó chỉ là thông tin giống như là đo điện, điện có quan trọng không? Thì đầu tiên là đo điện để làm gì, đúng không? Điện tử quan trọng không? Điện tử là bản thân ở trong vật liệu có. Nhưng mà khi mà đo tính chất điện hay từ ấy, thì rồi chúng ta ứng dụng nó làm gì, đúng không? Nhưng mà đây là một cái phép đo để khai thác, hiểu được cái bản chất của cái cơ chế xảy ra và từ đó chúng ta điều chỉnh để chế tạo, thế rồi là ứng dụng vật liệu đó. Đấy. Các bạn có trao đổi, các bạn vẫn có ít thời gian, các bạn có thể cái trao đổi để có cái gì hay thì các bạn cũng có thể nắm thêm thông tin. Dạ vâng, thì ở đây thì con cũng muốn hỏi thêm thầy về cái này. Nhưng cái kiến thức này có khi là con nên hỏi thầy từ cái chương 1 thì đúng hơn, bởi chương 1 nghiên cứu rất kỹ về những cái liên kết ấy. Vâng. Vâng, thì đây cái này là cũng là một cái này là con một cái tình huống thực tiễn ấy. Nhưng con nghĩ là khi mà mình học về chất rắn thì mình có thể giải thích được ạ. Đấy là khi trong cái quá trình mà con có đam mê là nghiên cứu về chiến tranh thế giới ấy, thì khi mà con nghiên cứu ấy, thì ở trong những cái cuộc chiến giữa Liên Xô với Đức Quốc xã thì về sau ấy, thì các dòng xe tăng của Liên Xô ra đời giáp rất là cứng hơn so với xe của Đức ấy. Xong có một chi tiết thì con nghe rằng về sau do thiếu hụt nhiên liệu ấy, các cái xe tăng của Đức Quốc xã ấy, cái lớp bọc thép của nó ấy, là có hàm lượng rất lớn niken với cả sắt. Cho nên là chính điều này đã làm cho cái giáp của xe tăng Đức nó giòn hơn so với xe tăng Liên Xô rất nhiều. Do đó là khi mà một cái viên đạn từ xe tăng Liên Xô bắn vào xe tăng Đức ấy, nếu như mà không xuyên thủng qua được cái lớp giáp đấy thì nó cũng làm cho những cái lớp giáp đấy nó bị tung ra, và những cái mảnh thép văng vào bên trong là có thể giết được cả một tổ lái xe tăng ấy. Đấy. Thì vì sao lại cái việc có hàm lượng niken với cả sắt nhiều mà nó có thể làm cho liên kết bị yếu đi ở đấy? Cái câu hỏi của bạn ấy thì đây là nó liên quan đúng là đến liên kết và đến cấu trúc của vật liệu. Thì rõ ràng rằng là chúng ta nhìn thấy ở trong chương 1 ấy, nghĩa là khi mà cái vật liệu ấy nó bền vững hay không ấy, đó là chúng ta phải đưa nó về cái trạng thái đây, đúng không ạ? Thầy sẽ vẽ nhá. Thầy sẽ lấy một cái slide thầy. Có lẽ trong cái slide đâu đó đây thầy cũng đã có cái đường đấy. Tôi thể vẽ luôn trên này cũng được, nó dễ. Đây, thầy sẽ sâu lên một thầy cho bạn. Thế thì thứ nhất là chúng ta thấy rằng là khi mà tham gia liên kết ấy, để bền vững hay không ấy, thì chúng ta thấy là hai nguyên tử nó sẽ có một cái hố thế này, đúng không ạ? Ở đây là bền vững nhất. Đây hai nguyên tử như thế này. Và chúng ta có hố thế này. Thầy xe hình vẽ đi ạ. Ok, không cần. Thầy chưa xe à? Trong hình lecture 21 chắc cái này có. Thì xe cái này nhá. Thì trong này cũng có cái hình vẽ đó rồi. Đây. Wow. Đấy, thế thì chúng ta nhìn thấy là cái độ bền ấy của cái liên kết ấy, nó sẽ được quy định bởi cái việc mà đây, chúng ta cái thế năng của chúng ta là bao nhiêu này. Đây, cái thế năng này là giữa mỗi một cặp nguyên tử, là nếu như mà một cặp nguyên tử này mà chúng ta đưa được về cái liên kết ở cái vị trí mà có thế năng tốt nhất thì chúng ta sẽ có cái năng lượng liên kết tốt nhất. Thế thì để có năng lượng liên kết tốt nhất như thế này ấy, thì có nhiều loại liên kết chúng ta biết rồi. Cái liên kết cộng hóa trị là cái liên kết mà tốt nhất, đúng không? Và nếu như mà có liên kết cộng hóa trị thì cứ mỗi thằng đưa một cặp và hạ cái năng lượng xuống, và càng thấp bao nhiêu thì độ bền rất là cao. Và đặc biệt trong này thì liên kết carbon cộng hóa trị chúng ta biết là sẽ có cái lớp mà cứng nhất, bền nhất, đúng không? Thế thì cái điều này nói lên cái gì? Có nghĩa là khi mà tổ hợp của rất nhiều vật liệu khác nhau ấy, thì chúng ta, các nhà khoa học phải tính toán như thế nào
để cho cái lớp mà chúng ta liên kết đó có độ cứng cũng như là có cái độ bền chúng ta mong muốn. Thế nhưng mà khi mà có nhiều cái nguyên tố khác nhau ở trong này thì bài toán nó không đơn giản thế này nữa. Ví dụ như là các cái hợp kim và các cái vật liệu khác nhau ấy, thì khi mà chế tạo nó sẽ tạo thành các cái lớp nữa. Nó tạo thành các cái lớp và cái cấu trúc tinh thể nó không đơn giản thế này nữa. Mà trong này ví dụ nó sẽ có hợp kim của các cái lớp được phân bố khác nhau. Các bạn hiểu không ạ? Và giữa các lớp này thì ngoài cái tương tác giữa các lớp lại các nguyên tử trong một lớp lại giữa các lớp với nhau nữa. Nó gọi là cleavage, nghĩa là nếu như tách theo phương nào đó ở một cái lớp thì nó có cái lực khác nhau. Và như vậy thì cái việc mà hiểu được bản chất của cái liên kết ở trong vật rắn ấy thì giúp cho các cái nhà ứng dụng ấy sẽ chế tạo rất nhiều kiểu vật liệu. Ví dụ người ta sẽ tạo ra cái vật liệu nhé, mà sao cho cái năng lượng ở trên bề mặt bên ngoài này có cái liên kết hoàn toàn khác bên trong. Cái mục tiêu là để cho cái năng lượng bề ngoài này ở cái năng lượng cực tiểu và khả năng oxy hóa thấp nhất. Chứ là các bạn nhớ thấy là có những cái cột mà hợp kim ở mình không nhớ ở đâu nhỉ, ở Thụy Sĩ hay tiền đấy mà nó không dỉ trong rất nhiều năm nữa. Và người ta sẽ tạo ra cái năng lượng thế nào đó ở trên bề mặt này có cái năng lượng bề mặt thấp nhất để cái năng lượng oxy hóa không thể xảy ra. Thế thì lúc này thì cái bài toán của nó sẽ không phải là cái tinh thể của chúng ta là cái tinh thể lặp lại tuần hoàn nữa, mà người ta có thể can thiệp. Và tất cả các bài can thiệp này là người ta sẽ tính toán từ cái liên kết của các cái nguyên tử sao cho cái thế năng của nó tối ưu theo mức độ nào đó ta mong muốn. Thì câu này trả lời câu hỏi của bạn là những cái hợp kim mà người ta nghiên cứu cũng tùy mục đích ở trong cái thiết bị. Hay là nói đơn giản bây giờ là các bạn biết là Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào Nga rất lớn là cái ống xả của động cơ phản lực, đúng không ạ? Thế thì bây giờ cái ống xả của động cơ phản lực đó là một cái hợp kim mà nó chịu được nhiệt độ cao, chịu được độ mòn như thế nào, thì đây là cái việc mà Nga mới có bản quyền và nghiên cứu thôi. Trung Quốc chưa tìm ra được, bởi vì rằng là ở trong đó rất có thể có rất nhiều thành phần, không phải chỉ có kim loại mà có thể nhiều kim loại và một số cái hợp chất vô cơ nằm ở trong đấy, mà người ta đã tính toán là khi đưa vào trong đấy thì nó sẽ có một cái liên kết cũng như là có cái năng lượng bề mặt như thế nào đó thuộc yêu cầu. Và đấy chính là các cái việc của chúng ta phải nghiên cứu. Và đấy là cái pattern mà có thể ngay ở Trung Quốc biết là rất mạnh không gian rồi, đúng không ạ? Nhưng cái bản chất của nó chính là chỗ như vậy. Vấn đề là sắp xếp các nguyên tử như thế nào, sắp xếp các nguyên tử khác nhau, chọn nguyên tử nào vào chỗ nào thì để có cái liên kết cái năng lượng tối ưu. Đấy là bài toán. Mặc dù ai cũng hiểu, nhưng mà nó càng nhiều biến với nhau thì càng khó bấy nhiêu. Về bài toán đâu phải đơn giản là chỉ có hai nguyên tử giống nhau, mà nhiều nguyên tử sắp xếp thế nào, rồi là thêm vài nguyên tử nữa thì biến nó tăng lên, mà tìm được bài toán tối ưu đấy là nhiệm vụ của nhà khoa học đang làm. Đấy thì trao đổi thêm các bạn còn rất nhiều thú vị ở trong cái việc mà chúng ta sắp xếp. Đây là chúng ta sắp xếp rất đơn giản, đúng không? Các nguyên tử giống nhau hoặc là tìm hiểu nguyên tử có sẵn đấy, tinh thể có sẵn. Nếu còn tinh thể mới thì chúng ta lại phải sắp như thế nào? Vâng, thêm một nguyên tử khác vào thì lại phải sắp thế nào để tối ưu về mặt năng lượng, tối ưu về mặt thế năng. Đấy, thì trao đổi thêm để các bạn hiểu được là trong thực tế thì nó như thế. Vâng, đây chúng ta là tìm hiểu một cái tinh thể thực. Còn tinh thể chúng ta tự tạo ra thì chúng ta bắt buộc phải tìm hiểu sắp ra làm sao, và sắp thế nào tối ưu thì ai mà sắp tối ưu được thì người đó giành chiến thắng. Được chưa ạ? Cũng giống như cái đề tài kia đấy thôi. Nghĩa là ai tìm ra được cái thông tin trong quá trình nó xảy ra thế nào thì người đó có quyền can thiệp và gọi là công nghệ lõi. Và cái công nghệ lõi chính là chúng ta có thể làm chủ được nó. Nhưng bây giờ là chúng ta phải tìm để cách để hiểu được nó. Câu trả lời của thầy có giúp cho bạn hiểu thêm được không? Dạ vâng ạ, có ạ. Thì vâng, thầy cũng giải thích về những cái hợp kim nó có cái sắp xếp khác nhau. Đúng rồi, sắp xếp. Bây giờ mình muốn làm hợp kim mới thì mình phải sắp, và sắp thế nào thì bây giờ lại phải tính, vừa mô phỏng vừa thử nghiệm, đúng không? Như là tinh thể đấy là có tinh thể chưa có. Bây giờ rất có thể sắp tới là một ai đó sẽ tìm ra một tinh thể vô cùng tốt, rất là nhẹ, đúng không? Và cái đấy chúng ta vẫn đang con đường tìm, thì muốn tìm ra thì người ta phải nghiên cứu, phải mô phỏng, phải tính xem là nên xếp thế nào, vừa nhẹ vừa cứng, đúng không?
Thì tất cả những việc đấy là việc mà chúng ta phải tính toán dựa trên cơ sở là cái lực tương tác giữa các cái nguyên tử ở trong vật liệu thôi. Đấy. Các bạn có câu hỏi gì nữa không? Con thầy cho con hỏi là cái thép này thì nó là hợp kim giữa, có phải hợp kim giữa sắt với cả cắt carbon rồi thép vậy? Thép cũng có carbon. Cái hợp kim của thép thì nó nhiều lắm. Bây giờ nhá, thầy muốn nói câu chuyện về cái thép của về sau sẽ có cái trao đổi. Ví dụ cái này cùng là thép, chúng ta nhìn thấy cái thép của đường tàu của mình ấy, cái thép của đường tàu của mình thì cái này sẽ liên quan đến câu lần sau mà các bạn sẽ đi trình bày đấy nha. Thầy ra nhiệm vụ như là cái hợp kim của thép thì nó vô cùng nhiều, tùy vào thép gì. Chúng ta biết là ngay cái chuyện đơn giản như thép để làm xây dựng, thế giờ là thép để làm đường dây, thì có những loại thép rất là đặc biệt, ví dụ như là độ giãn nở nhiệt rất là thấp. Và các bạn biết là hiện nay cái đường dây của tàu nó đi nó cứ để khoảng cách, bởi vì nó bị giãn nở theo nhiệt độ, cho nên là người ta mà không để khoảng cách thì nó mà giãn ra thì nó vênh lên, đúng không? Thế như các bạn mà sang châu Âu thì cái thép của nó là nó để liền hết luôn, các bạn đi cả ngày không thấy chỗ nào hở. Mà nhiệt độ châu Âu thì nó chênh lệch rất là lớn. Và đây cũng là một cái bí quyết mà mình chưa thể xuất được ấy. Mình phải nhập đấy, bởi vì họ sẽ trộn những thành phần vào thép để độ giãn nở nhiệt gần như bằng không, cũng khủng khiếp mà. Thì tất cả những việc trả lời câu hỏi bạn lúc nãy như là bản thân thép đã gọi là thép rồi, là hợp kim của sắt rất nhiều thành phần, và cái thành phần nào ta đưa vào để đảm bảo cái mong muốn của người ta là nó phụ thuộc vào độ mòn thấp, độ giãn nở và rất nhiều tính chất nữa, độ oxy hóa vân vân. Thế thì nói hiện nay những thép nào phụ cái gì, có cái gì trong đấy thì chưa chắc đã ai trả lời chính xác được ngoài cái bản quyền của nhà sản xuất. Đấy, thì bạn hiểu cái hợp kim nó phức tạp như thế, đúng không ạ? Và tùy vào tính chất nào đấy mà người ta pha cái gì. Thế còn những thép để xây dựng này thì phải được pha carbon và một số thành phần khác. Thế còn với những thép mà pha niken chẳng hạn, rồi vân vân thì nó sẽ có những cái tính chất khác nhau nhá. Bạn có thể quan tâm đến cái đấy, và sau này thì có thông tin gì hay có thể cùng chia sẻ trao đổi với thầy. Vâng thì bây giờ thì cô có quan tâm đến thép thì con cũng có quan tâm nhiều, cũng chia sẻ nhiều, nhưng bây giờ hiện tại nhiều cái vẫn chưa giải thích được thầy ạ. Đấy như là vâng, như ngày xưa ấy thì là cũng nghe là cũng xem phim tài liệu, xong cũng học lịch sử, xong bố mẹ kể chuyện, xong cũng biết là đạn thường không thể nào mà hạ được xe tăng, bởi vì đồng nó không thể nào xuyên được thép. Đấy, nhưng mà bây giờ học cái này giải thích tại sao nó không xuyên, nó không phá vỡ được liên kết của thép. Đúng rồi, sao đúng như thế. Nhưng mà cuối cùng thì hai cái là cái việc phá được hay không ấy là cuối cùng là sức bền, đúng nhỉ? Cái phá được không cuối cùng là sức bền, và cái độ bền thì các bạn hay cũng là có thể dần dần để hiểu ra được rồi, đúng không? Có thể xuyên được giấy, không thể xuyên được thép, đúng không? Độ bền vật liệu nó sẽ quy định như thế. Ok, rất cảm ơn bạn đã trao đổi. Hy vọng là những cái thông tin đấy thì nó làm cho các bạn thấy hứng thú hơn để hiểu và cái ứng dụng của cái môn học này nữa, đúng không? Hy vọng là giữ cái hứng thú đấy để chúng ta tiếp tục có những cái tìm hiểu, khai thác sâu sắc hơn để sau này có những kết quả ứng dụng hơn thì rất là tốt. Ok, thế bây giờ nhá, thế thì lúc nãy thầy giao nhiệm vụ cho một nhóm rồi, cũng muộn rồi nhưng mà thầy vẫn dành thời gian để giao. Thế thì ở lớp mình còn mấy nhóm nhỉ? Mấy nhóm nữa nhỉ các bạn? Lớp em có 5 nhóm tất cả. Bây giờ còn 4 nhóm nhá. Thế thì 4 nhóm thì nhóm số 5 sẽ mục số 4. Chưa, thầy giao luôn này.
Mục số 4 2.4 này này. 2.4 là cái mục này sẽ giao cho nhóm 5 nhá, về đọc ở sau trình bày. Thì bây giờ ứng dụng rồi, sau khi có hai cái này thì nhóm 5 sẽ trình bày cái thermal expansion. Thế còn heat capacity thì có 3 cái định luật. Một cái cổ điển thì giao cho nhóm 2 nhé. Cổ điển thì nhóm 2 này. Cái Einstein thì giao cho nhóm 3, và cái Bose-Einstein thì giao cho nhóm 4 nhá. Như vậy thì mỗi nhóm có một nội dung để buổi sau trình bày. Thế còn nhóm 1 thì có nhiệm vụ lúc nãy rồi. Như vậy thì riêng cái heat capacity crystal thì giao cho 3 nhóm nhá, có 3 cái thuyết để đánh giá. Thế còn cái thermal expansion thì giao cho nhóm số 5. Như vậy thì cả 5 nhóm thì buổi sau đều có nhiệm vụ. Các bạn sẽ chuẩn bị, và nếu như không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ gặp nhau ở trên giảng đường, và 5 nhóm sẽ cùng nhau trình bày và trao đổi kỹ hơn nhá. Các bạn rõ chưa? Các nhóm rõ chưa? Nhá, các nhóm rõ rồi thì nhận nhiệm vụ nhá, và tuần sau chúng ta gặp nhau. Nếu mà tình hình dịch nó ổn hơn thì thầy đến tuần sau được miễn nhiễm rồi, chắc là ổn rồi. Các bạn thì vẫn phải giữ gìn cẩn thận. Ok. Nếu các bạn rõ rồi thì tạm biệt buổi hôm nay nhỉ. Rất may là thầy còn nói được hết cả buổi đang lo, không biết thầy nói đến lúc nào. Nói thế này là ổn rồi. Chào các bạn nhé. Hẹn gặp các bạn buổi sau. Hy vọng gặp đủ các bạn ở trên giảng đường. Dạ vâng, em chào thầy. Dạ vâng ạ. Em thầy ạ. Em thầy ạ. Em là thầy ạ. Là thầy ạ. Thầy ạ.